Nis go dtín gréibh idir bheanach, siad fórnas Corcaigh agus Gaillimh a bheith sa chluthe canis. Tá Cynacán na Bilerí an samar hoscarí Chorcaí agus chuig go mún. Jesmond Darren Sasna nach chuí ar fad. Agus a tiltte go má a clúch na Bilerí. In an aig tá cortha na Gaillimh Tynagh-Abbey Duniry, a bhuaig cluthe conspórdach in aig rathaniúr sa bhálta leithcanis. Cole Fachtacha, Paul Killeen. Ach sin, han fadó gar nach sétan sa. Seagadain cuidadó de chórsaí an léon sa I barc an Croke cluthe canis idir bheanach amán na Héireann, Cynacán na Bilerí ó Chorca, Tynagh an bhainisteoir Duniry ó chun na Gaillimh agus gur fatús leis an imirt ag a leabhar se dó. Paul Flanagan fósling den goile den Tróna, tá Mark Foley treis a bhealach íanamh sios an sogadín taobhlína le seall a chahabling den dara cluthe. Mark, seo cluthe anna bhór gan ars le aon club a bhí nig imirt cluthe canis na Héireann. I bhíonn se nach bhfuil faic buairte ag an leibhéil seo ag ceachtar for an nádaíonn sé an tácht níos mó fiú. Sin é agus ar an gédul sios tar sé har a bheith táchtach. Is cluthe canis na Héireann é, right? Ach an daradul sios mar a dúirtú, like, ní raibh an dachlub an son riamh. You know, bhuaig Tynagh Manister Dundurry, bhuaig si créamh connacht cúpla bliain ó hain nach chail siad an leithcanis so sé an céad ó a riamh an só I barc an Croke ar an lámór. Agus ag gomparrád le sin, you know, Cynacán na Bilerí tá siad mar an ggéana sa cluthe canis agus ní raibh siad ráthúil an Norrig ná an bhliain ribh sin níor bhuaig siad éar cluthe seachas an cluthe díchála. So, you know, de réir an ine sin anna lár fad agus ó hebh starade céimh nach raibh mór an bútear cá tá sé bhad níos mó mar sin comá. OK, Mada le Tynagh Manister Duniry, is doch a bontáiste mór atá go san ná go bhfuil Matty Kenny, imróir leis an goman, inis mar bhainisteoir an fear a bhuaig créamh na Héireann faoi ggóla cúla. An taithí sin, cé bhéad a cóiríonn sé sin dó? Yeah, agus sin an difriíocht is dói is mó éicimid ag an bhforantáim líana. Nóir hagan banisteoir mar sin thar neiste do chlub leis an taithí sin, le taithí idir cúndé agus bhfuil se chun an agriocht sin a chuir bhaim. Is dói go chun sé spéis is sú le gachil imróir ar an barc son, agus chun sé kind of spreige timpeall na parke agus timpeall na háite. So, nóir éicim Patrick Breheny agus Shane Maloney, thar national sá barc an Croke agus a lehéad, Paul Killeen mar luig mé. Sé, you know, sin an fá is dói, de bhar go bhfuil Matty an sá, de bhar go bhfuil sé choristeach a chuid ama sa bhaile, agus de bhar go bhfuil is dói an spirit sin fós aige chun é sin dhéanamh, agus go bhfuil siad ar an turas agus an aistir seo lena chéile. You know, croíonn sé rudí dríochtúla uanta agus sé an rud a simúla nóair éicim ar an gluthe sáin ná. Ar an taobh eile nóair éicim tú Cynacán na Bilerí agus Eddie Enright an son All Star, imróir Tibredáin agus a lehéad agus an taithí a thugann séad an club comha. Sé simúl? Yeah, be sé anna himúil agus lá anna fór so sé sin Eddie Enright an son agus imróir in á ré le Tibredáin. OK, seo an bóthar a thug an dáhéamh crofada leis le canis an so. So, carrig a line a bhí mar rasúra ag Cynacán na Bilerí le canis semán na Chorcaí bhuadar é sin. An son churadar Commonwealth Tone na Sionna, Cashel King Cormac's agus an son Cahir a rí as a malach an son sin for an as entrum ag lethe le canis na Héireann. Mada le Tynagh an bhainisteoir Duniry, well chaile ar siút lethe canis an count é a bheanach an ura ach bhuadar an níana é sin in ag Kinvara an son Turín Champigny Vuillot ag lethe canis chonacht agus rathaniúr an cléthe conspórdach sin in a chuireach imróir de chuid rathaniúr den barcs na céad secondí bhuadar é le 8 cúlín. OK, so Corcaigh seo hen choíireach tá cail chuinnig fósam a hen sa chamórta seo chama in a measc bailibh andáin na bhuaig an chréibh seo an blion Chicaite. Corcaigh 3 chréibh, Gaillimh 1 chréibh a bháin natá gceist an son agus an dáireann ag imirt sa cluthe canis den géad ó riamh. OK, so ní raibh deise Eddie Enright leabhartling dálinn scéal mar go raibh an ar an beagáín dénach a tachtaisteach an sa Cynacán na Bilerí ach bhí deise going leabhart le Matty Kenny a leabhar le Brian níos luatha. For the players who mightn't have played in Croke Park or in a really big game like this before, what advice do you give to those guys so that they can perform on the big day? Yeah, once you go inside them white lines, it's the same as every other game, and we just got to compete
and fight for everything like we do in every other match, you know. So I know the stadium is different, much bigger stadium, but the playing dimensions are much the same, and we just got to treat it like any other game and just try to bring a big performance here today. So it's Watergrasshill today. You've studied them, I'm sure. What do you make of their challenge and where are their strengths? Yeah, look, they're a quality side, out of Cork champions, Munster champions. You know, we acknowledge the challenge they're bringing us today. They're a formidable side, and look at, you know, at this stage now we just got to concentrate on ourselves and bring our own game and have a right crack at this. Begin to get anything. Shata scoring the Mora. I'm sure again. Daheb le tacho father le shit le hekanish and sutra no and you've Tommy the Soul gemek. Klehe bra oskel going. On the forna a tape source and sate fearding a fork na himra. A brisha le toga going. Baby the rash le shit le hekanish. Either vanach. Trace no grisha. Funny giding. Fáilte Rashka Park and Croke den Gade Chlé Gamortas Ria with the Chnokan the Billery as Corkig agus Tynagh Manister Hund Daira as Gailev Chlé Canish Idavanach na Hair in the Targest agus Tana Forna Egg Brian Tires. Sha Gramagat Vihil agus Tana Sluite Takestachan sa Takuli hat das no mit de Chnokan the Billery Martin Rao the Noder the Chlé Canish on Lane Eden Foley sa Khul agus has an Inlan Khulchin the Gnachen Ino Callan Galar na park agus éfachtach go ma ann. Nus mar cínte bhathúáin ón gluthe le canis líam fólaí stiganáid Michael Driscoll atá gorta le tamal gandát. Seo lína le chúd fíor láidir, bhui dar O'Leary creibh a chunta le ime cuile a gorca gimléana, agus bhí Kevin O'Neill taiblis ar a banéal sin chomá. Sprigs agus Cronin marsna bheith Galar na park, ach bí cinnte go mbeidh ard na gosantóirí ar Adam Murphy agus ar Sean Desmond, brechta bhfuil tromnach na scórála diantacha, héana fihiige Murphy le gách lethe, Triocht de Gerrig by Sean Desmond, Captain the Forna, ach má víte the díú ar súd, fearnamach to Brendan Lee Hans chuine, Tosaí Crohananta. Catfe híine an Vanister dún dair a marsin bhfuil an nudin chéine, a tasnú cosúd agus íon sa chléir le anis Brendan Lynch sa chúl cúlbáire an a bheith a sé siúd, ach beg brúar na cosantóirí agus an ceisná Céhócaigh Murphy agus Desmond, Gary McHugon son, a tasnú mar lán chúlí taobh le Kevin Maloney, ach siad knapdom in the phone and I read it at Mogoib. Paul Killeen agus Johnny Conroy Bert Hochap there in the phone. Ben Morning son the Larn the Park and Craven here to get shoot and son Och Mian Nisha Gailev. Ach knapdom gross counter. Breheny agus Shane Maloney. Shane Maloney and Taste Mo score Edivuden. Agus Manikinch of Mihal Power Tusno and not Mihal Thomas Murphy Marine and La Dernach near Hep Achork Murphy in the Shachtene agus Nivesh Herfall enough. So Kimi kann sa veg mar sin egen da hef tá cumas más gorála egen da hef Paul so an meg na tosa chun tosig na coolathe in Jovandor let an clé oscailte veg an? Yeah, is dói agus Kimi de sin like nor mar Luig Brian on sin nor Ekin to Murphy on sin agus Sean Desmond le canach on na Biolery I éid hain idir le héad le Breheny agus Shane Maloney ar an taobh like exúl gomór le sin agus Dar O'Leary mar sna coola le canach le Biolery bhí sé ar fanal sin sear Corky a bhléide caite so yeah is dói go bhfuil tá meascán de taithí an sin agus beic sé sinnig tastáil. All right, and Ray Tour and Sunday Shack Colin McDonald ó chundé eintrama ha sé má leis mert captain and son Lorna Parka. Shot Dakar gan hours mark ag na himróí. Bavra look a mek him rory tosu. Okay, Dar O'Leary martin Luig to and sonne on him roar agus far of bound count le ima cuile comal in the chum. Yeah, agus tahi fi fihe cove ma le head mar son agus an dúlan is mo a vi egon varsoim Lena in I Cargaline or vier de Quinta Conderig Honig Shid Harnash agus Sar Kenred on Vernta. Yeah, Paul Killeen on a hahi gan hours le Gailev agus is na trocha de a buinte show. Sinné agus you know an imróir tá sé har bheith cóach agus go hósarráda go húdarrás go háirithe san éir fuair sé an cúl cinúnach in aigratha nóirsa le ceannis agus tá sé mar chríláir na fórna tá beidh sé an háachta go nimríonn sé go mag inmh. Chud ag mar cecho táchtachas a bhí an cúla aimsíoach sa céit le há Sean Desmond bra abaltaí dóil cuma. Yeah, Sean Desmond fuair sé héna cúig an lá hena ancoma so an son agus you know captain of Forna Cove Mad big Sula Tasta Spontas Untoganu. Yeah, tá tahi mór ag an lína lehosig seo ag Tynagh in a mass Porrick Breheny and Lahosí lár.
Yeah, Lahusí Lar go húdar as go ríiste there agus you know cool agus seach golín fight a godíseo bhí sé ar fanel sínsir na galí le blianta nuas agus fuil sé craibh minúr na héir na fuir na galí chomá so an imrór ar fad agus big siad ag braga mór ar an nómh. Yeah, Luig Brí and Adam Murphy unable to score na áil. Yeah, sorry imrór agus thug mé faoi dara fuair sé héana a dóigh and ag caiisiil an sa im léana sa craibh na mún agus you know sá fuair na bhí a caiisiil ag ar an lás an so round na cantínte canach an beolraí am thuirm like just an form atá aá im léana agus choirmíocht tríd na parca but keep me ceir atá contarlú. Yeah, Shane Maloney gan áras an fearra fuair an coolín tríochta tamil de bblianta hin de chaileh an ag tip. Sinné agus anna cholín ar fadas goráil sé ná sin agus you know an príomh néascra ag an bhuireann you know the point agus trocha fight ag godí seo gá fointe is fé fight ag anna pochan na séra so big sheet go ag bra cosú leis na lads ag bra go mór. Okay, mar cad é de lever seo cé thógaigh le Well, an trúr a fiocht mé amach big sheet ag bra go mór or in nómh agus caiig siad imar go hanna war fad ach tá you know an dárod ó heh cnoch an na beolraí hánig any inright arás isteach mar bhanistóir im líana agus you know Adam Murphy chumá hánig sé arás ó drehead na boundan beidir go néananig sin an difriocht inniu. Tá ceannach an na beolraí deite cad fútsa. Yeah, it's got to score now agus cumas ag Tynagh ach camid fechan der son in ag ceannach an na beolraí like gaci le dúlan a bhí os a góir im léana hánig si chun cín agus beic sin simúl mátá si den anna so dhéanamh ar an lás mó sa bhliain. An lás mó sa bhliain an lás mó is saoil rightas na himróirí seo beag le feiscint a níd cannachán na beolraí nó Tynagh Manister Duniry ar ag gló craibh idir bheanach amán na hhéir an tránóna sa bosca tráchtachta Brian Tyres agus níise de baldratha. Se go maithe go bh leidna Matty Kenny an sannaiste leis na focail chóirla dhéanacha aige do bheithil imiróí an son choirí na gailí agus chonachta agus sna gansa dearagan son chléis níiad buachalí chorcaí cnocáin na beolraí seachtar an sa a bhí mar chud de fainéal ime chuile a bhfuil craibh na sítear a gorcaig ach solas scaoileadh míad féig an dát maras gnách árán na bhíon. Se chutha ceanna sin na bheannach na héir na craibh club AIB atá idir lá an suthagáin agus tá fearíonn me Colin McDonald mar réiteúir unsa tránóna. Bhí lohanna de sa séidir sa chéad chléach tá sí dulta chuna maríocht an sa don tarna chléan sa tránóna agus na honna a fágan na parca tá níos take níos treiblim an sa a bhocail cébhuaigh. Dechar le rá mar neadidir nar hosnín an cléthe fecinn lára an iscail Shane Maloney tosnú Lorna Park agus ceap goil Paul Killeen neclas tá fecinn virtin Lorna Park so mú láthachtána chu dethrathe déanta có héh an chláirde so beag le feiscin céad sór patrún a bheitgur an cléthe. Tugann finearan ar thugus freigra ar Maceis. No, níl freigra a gom gur fóil. Ach tá an tránóna go Hurling. Eddie Enright an tubirta a tháinig go cnocán na beolraí agus tá treis gaiscí an a bhleo an son Matty Kenny gandát a bhíonn sa le cóla bhí níosinsa in a hánta chomá céanna ach tá an chéad scór fachta ag clas na gailí an son agus anthasach ar fad fachta an son ag Jordan. Yeah, bin scóúntaach an sin agus Sean Rudd tá anna cuitas na himróí ó Tynagh tá ar fud fat na háit agus doscail an Barnan sin agus sin scór anna bhathú Jordan ó Lorna Park an sin túsúntaach acu. Ach níoach an láh any sa bhar gan é an uachtáin
gan ein raping leis agus ní cosra gwyl yn ffod gydieler fad Cnocán na Billerí sin idra na nóder Gá láide go mai leis na nóder chafar a gahab na seachtaine ach lán chluhe cenistéach a ní tarlúnt. Sin an rud agus tá fear na galamh tá sí tréis tosnúar Lewis lasrach an seo agus puc séir seans Ellen seo chun an bearna oscail go gá cúlín lua golóir sa cléthe ach tá si de bugar fud fad na háit agus seanna haí ag Matty agus dína réiteach do léhananta mar seo. Well, an Megan Bua cá cepan an take hórs an gomeg ag Tynagh an bhainisteoir dún daire agus rá ún siacha puc séir ceann agus a meisian an dá féintach an tosig Shane Maloney ferma ina bhansa tús eislingeach de bhainisteoir de Tynagh bhainisteoir dún daire. Yeah, agus Shane mar an príomh scór a líá agus anna bhana puc na séir agus sin ceann das le tosnúla cé nachhfuil poghuí ann beag den puc na séir anna heachach. Nes fachta Kevin O'Neill anna O'Mani an fersa scúpach an siúl os cion na leachúlathe agus tugann tú féin Aronson ghfuil Kevin Maloney buc amach gan íon lelíne slachta histigige trastan sa gan íon líonseach ach sin dra cheann fachta ag Sean Desmond herring eile níor an chiad Tynagh-Abbey Har molle Berta ag siúd áfach síarnsa Anthony Cronin an slú arálim am chluis gon an chiad scór fachta Cnocán na Billerí. Yeah, on the ass and sin o Anthony Cronin gur críicnig sé sin le cúlín now botún and sin o cúlbar a Brendan Lynch and sin ach scór tácht ag bhí tastáú mar ní ráidir géirí sleanú níos fuide sír ach tá Paul Killeen Watergrasshill ó Lorna Parka. Se air fuid na háte lappa sin an hard get Kevin O'Neill dianta go mai get siúd isteach a láir slé ach gan éon Bhéilinson ar Shane Fitzpatrick an bhlocáile chuir a bheras agus ordathe leis i get Johnny Conroy cóchap nó daine de bhirt se cóchap da na fórne Maloney gan éon ghair da betú hístas mai dhéanaan tú son agus tá. Ani as and Shane agus rís anna clistó Johnny Conroy de bhuaigh sin bhrisise cúig sé ré agus caiise Shane Maloney Harvig cliste Bhí sa fóca an sin agus thar an trasnáin an dara cúlín aige. Is mar sin, seolta Susan son, Gary McHugh go leis, buca amach. Agus tá sé siúd a leanún duine ag an ní flóir. Fachtan sa láir slí, scópach an siúla ag Ben Mór nach ní san Harmála Berta. As bechearc amach sé seo ag Dar O'Leary. Ach a ríist, don tarnaúir ag a bhfuir níor an chiad Tynagh-Abbey ciad fan géad. Slachta ag Shane Field mátá. Caite síarnsa Aidan Foley, hánig intra hard Jason isteach luas a tarna lehan ná déarnach neidir an gortú nó nach bhí chreast Aidan agus tá sé gafa hórsta agus Adam Murphy agus an tríúbalta an chiad Tynagh-Abbey fáilíoch. Yeah, agus botún an sin an a cúlathe bin bart don tosaí cinnte gur cór go mé cúlan sin. Tá dearag leha bunig san dúiseach dasta. Chutha anas go Joe Leary dul isteach go Cruigan son. Tá sé le búirteige Ian O'Callaghan ach tá Shane Maloney sa fusar siúd Sinead Sampa an Petúrnson an Batúna an Adam Murphy Cosíocht na dearn réiteoir puc séir amach na Cnocán na Billerí. Díon golóir Béidir John Dervin ach cosan donna bhahan sin féach níor ligadar dul harsh agus Béidir gur thóg sé céimnú go chunig mar sin sa céad cléthe freisin beag na réitóirí Díon ar sin maris ceart mar just le tamil nuas tána céimnú fása ach beag Cnocán na Billerí beag si tain fin sean sin a bhí a cóúpla second in. Well, be sé seo buíoch gur innig an seanson lesra ortha ach anna hásta leis gohfuil trí cinn de faointí chláirithe có agus féin drása cheann nó mud goile bheag nó bhór caite an dá éidan socrathe síos go pointe áirithe fólíis tá ceann mór díomhar seolta isteach ag siúd a tuirling de steig tá go deasan son ag Paul Killeen dírig techt amach leis Dianta go deasan sonna cá, Niall Maloney cói brúla siúd agus anna bhartaíocht go dtí go núirte gan dátaí batún láimh seála ann tócan is go Micheál Power han teisteach an Thomas Murphy ach imríon Power mar lechos le fear leis lí sa láir lína beidir haíon daile bertha réistear mag le céimena. Yeah, ach ceapan go raibh puc séir tiltige an sin bhí an cumán ordan sin ceapas stóca ghfuil an réitóir an scuile sin bur féach le cinnte is chalí sé sin. Ian O'Callaghan a bhí gestan son. Bin Díon sin Eddie Enright hí Eddie mar round ór nor bhí mise UCC nor bhí Paul O'Connor mar bhanistóir. Nis an ceann sa seolteach go Adam Murphy agus tá sin mithir head na lá de clé chiad ceann ar fóríl i gceach Cnocán na Billerí
a bhuigur charige leine gluthe canis a chunta chin vara a bhuig Tynagh an Vanister dún daire a gluthe canis na Galí an son teist a bheith chaúnta nu dig gonne bhailen darín nis mar sin ceann má buitan sa agus an ceanta a thuút chun céinnig Liam Foley Scúpamach a John Cleháin ag Paul Killeen. Nis tá Ian Callan curtha ag Knock-on-Ability Shane Maloney beag an casan sa múl. Captain sin John Dervin goil se Mercáil tá Shane sort of mohil Lorna Park an seo agus tá just short Shanna hectic again and Matty go muinen she'd on a quid and quid is modus Nadina and Mach on his Kulak Nilak din a new birthday stig and that slot. Carta guts. Dolamuram sach sha honoration is shit agus tá na Cosantori begorning Mon and son agus tá shit Eastlesh a fight to fact get Kevin Maloney. Yeah, vi sin go hauling agus reach the Cossador and Shellev agus vi Maloney Reg and Shin Anna Yasser a have yes Sharon Trasnon agus an Schliger Koshish Daka agus cool litter na forna and Shin Anna Yasso Kevin Maloney. Sha Muntur Bunskalle Sichriach nakle Bialahan a Slua Sha Maloney Nish Marshin Shachun Cronin and Tynagh van hat Tresco Royal ach Shin Dara Machen son get Paul Killeen agus Hannah Feinta Tynagh nach Biog get Killeen or Chursi. Nish Marshin Shachun Dervin. Adrian Loh Shelevik Miadach Boy Kevin O'Neill Hannig of Alla on Astral Dungrave Ni doch Gapshek Mersha Fossawale agus a Gimmert Emi Anner. Agus táchtaí an club agus san chréir beidir ná éon fost an Astráil. Bútear Nashka Jasonson i gceach Knock-on-Ability agus Soberbhail de Ciarán O'Leary. Buntáiste áhuirta ach an isbeag an pucks Eirica. Yeah, agus a reach Tashi de Geary sort of brew seo laidu le scored agus you know hepor leis an box air Dernach big count seo taucht Kintu box air bhean nach fech Lorach mar Louis to Hain freshen on Paul Killeen Sean Road like Yenamur nor vi more gimmert le cool agus dul goma on roll sort of ag Sean Moore and Linga Stoke ta Paul Killeen aimer to Nishbeg she sort sair sa folk and shin Nish Adam Murphy and both the sa and Sprick Einche and son again. Yeah, ni pucks there ASK shin nach an era Dierker and Dave Lean and Shin Fen Ardon Ani Asso Adam Murphy Count Tauch took freshen on Barna Lighthege. Nish and Puckamach Gale took a nafish agus Ciarán O'Leary. Nish tá Lehan a fehim le pass. Shachur Brendan Lehan a Hussein good Jones son. Ag Tynagh Manister down daire agus an Stitter Butcha Lorna Park get Dara O'Leary. Agus the Ben Lawn Chuli Mac Hugo again and Gashka on cool boy attacker Vadamach. Bristol Nusga Kerkeleor. Ciarán O'Leary gave Ruan a Chruig and Sundach Knock-on-Ability. Ach sin fé Rónish. Go raibh cool nach mór ag Buchli a Chorcaí. Nish Marshin tá Nus ag Desmond ag Murphy agus tá Báid in Ishico. Edig tríú éireacht a dul de Brendan Lynch and Council na Havoil. Yeah, me on down better Brendan Beha Kappa Gmecha command Adam Murphy Ishel on a Clishta on a Yas agus snap the fun Gavecamid and show Rishi Stockers near Vainer there ain't to get Shockers cool Ishel Traston cool Bora oh me on downer James or Brendan Lynch and since the cool. Well, Farah Heiniger Nasho rot the bound and in the Hiedley and Vuchek play can shit the Vanach and Hunde letter hot the bound and Lesh Dollar and Scale Tá Killeen and son agus fired na Súlige Farah Fuir cool on la Dernach gone out. Nach tá Rachel Ishton Geadúir a dul mun kainte agus an chummer and Scale go me cartí tacht chuma and da over a hocht beter. Yeah, agus Ver Mointer na Galve Verish Bullen is má Kailen she'd pucks air so mar de Vool Johnny Conroy yeah touchation pucks air Kailund Honig Johnny Conroy stock and Negan pucks air agus Vool she dinner a grim bin Amadok now mar bin Coolleen in my own score or Clorna score Nish Marshin Kaig Fragra Tachto Tynagh managed to do daire how low fach tak Knock-on-Ability agus Tuspach and Ishera Adam Murphy lesh and goal Chach and Dara O'Leary from a Morford gur Dakar stop Craven in Fe Ho Buttige on Sunday Kirk agus Dollar Rob Downey and La Dernach tá pass took again show agus on a Havoil again Murphy Tosh horn the goal Tá agus tá an Lewis Solaire like a lehéad the Riho Dara O'Leary and Shin Duskel and Rudder Fad agus pass on a Clishta stock and Shin go Brendan Lehan now came nu go better you know Saval Mahan Shin o Brendan Lynch Levet Feralta mar Orakur Carta Vulche yeah Anias Mahu Brendan Lynch the cool and Shin Vishin Taukta Lynch Harve Gnoch Brendan Lehan ta Hena de again shoots Farrell Villa Hima Kille Emlena
agus fu sé cool hena féinnig gine Wolf Tones na sinne a gréibh na múnach Eddie Enright is léir go bhfuil suúrse tucha ge ráibh agus bhíidir mar seach le heile cheannis sa chéad lecha agus de chuig rein chance na mú chúil ortha ach de bhúidir an chlésan fris go leor deire hir ach tá créas chun cool in uhra. Cunis feidir tá Adam Murphy a prepáilin sa agus tá count an stúra go críniige. Yeah, Annie Aston Chino Adam Murphy Keger Hipper leis an géad puck séir sin gá counts goráilte ge agus an cú leis com an in the route so tá gá cúlín idir na fórna agus tá an Lewis idir a héin agus Ciarán O'Leary Harvah dain séireachs na tusha. Well sin héna dó gan fragrinis in achar trína mit gech na cá na Duniry. Countsa scopachan si cénige Shane Regan. Isteach sa chuine páta go O'Leary from a mór eile I gin díomhá leis na roiid íiricha an son sa chléil le cheaniste gona chahirir an rí caite siar a gas siút. Blocáil anna bha eile a réistin san hir an trosa gami hall power. Ach tá crahabuintas tíine Manister Dundairí ag an gúl. Tá agus mar éicimid an seo a ríis tá Shane Maloney anna ada siar an seo ins na cúla beagnach tá sort sír sin na park aige ach tá siad géirí an cúla costant mar is cinnta gohfuil sort buntáist an Lewis ag cnocán na Duniry. Ciarán O'Leary fennar a bhéan chainte riimiise léthe anna chuid sellibh geisiúd go dtí seo a réist an páidúir a techt amach. Ní léon leis geisiúd hen Spáint an cosantóir pe gáinín maul an son na crumma agus díoch Shane Fitzpatrick as. Agus tá sé sin chuisteach go háling I gceist Sean Desmond díoch sé go d'éras. Díoch ach bhí sin go háling ó Sean Desmond agus ceap mar ríis sin sort sampla eile den don buntáiste dus na leat na seo bhí ag immert le imime Killy tá si trééis immertar im lína ag levéil níos ír den idir bheanach. Se sin ráta scór na níise can council búte agus búte go Hanson ag Liam Foley. Dylan Roach bhí immert sa chléthe dearnachach tá túsáte fachta ge Foley tróna. Shane Maloney agus mar a bhí agad níise fachtan san hir ní baildach na cá na Duniry asan. No, sin an rud bheith brás ásad am hir an sin don cléthar fad. Anna chud spáisian san mátá agus an ruair ag Conor Jordan ach a rééis an chosan Shane Field arás ar fad an son agus glantaige amach ar sin bh lína ceach leor ach a chanúdíontaige mar chosan tóir. Cinnte agus a rís ar an déobh eile comá leis na tosa níl tú ligad don slittar dul suas ach fadas nachhfuil siad a géile éon cúil nó fiú buil cúil nachhfuil take go dtí seo ó Tynagh an Banister dún daire seo an rud tá buil cúil buint le cnocáil na Duniry nachhfuil le buint le Fir Matty Kenny. Méid sin ráite tá cúcinn fachta chuile chéidir chléir nuas ach bíon na cúil fíorthachtach agus luach for leitheanta mar seo agus tá Shane Maloney níos take amachchan in countsa a thógant. Tá sé anna bhatha go seo. Dianta go deasan san aige agus an éing feosathe ach níl an íirecht fada go leor níos mar sin tástáil geisteanach ar fóréil go neafaiseach ar deire hir. Ar deire lag íirecht ach bhí an glúiseach sin an na cliste an sort a héana dó ón box leis an nachmíonn tú súla de an á mar cosan tóach míá leis an íirecht ar deire. Well, lehas lemad le sellibh íirecht bháin ar fóréil an taobh, chéad a féint an taobh sé an cúil an taoine a scarnéad. Na cá na Duniry ar an nún sa a réist agus tá anna chuid an stitar impression sonnasteig. Liam Foley a fáníocht tús fe'n bark amach an sa mar a bhfuil Brendan Lee hat tá náid a scailte an báutasa duine sin cinan puinte thógant. Gadas an sin agus cliste ar feig le hecin cepas go raibh se chuna ceann a chuir sios agus réadrón cúlach nó bhí sé sásta leis an cúlín agus an bearna sin oscail de bhd níos mó le Lewis agus caiidán na himmarthe anna áard sa dara léann seo. Leis mar sin Maloney bucket begáí sa híos tús fe'n bark. Chéad reaching ar fádraigh Breheny tróna isteach go dtí Conroy. Hanáis go pádraigh Breheny. Plúcht amátá a get bert agus a Dara O'Leary begáín beag ascalachad an isteach an son. Puck sé géilte a char a líad a muthairig líháin a chofad sa muinteile muintre chorcaí. Agus a rís teochtach bhí an glúiseach sin go deas idir Johnny Conroy agus Captain Niall Maloney a bhíann agus tá siad géirí inis faoi sibh de haise agnáil an seo agus cúlín áil sa tá puck sé seo teochtach ó Shane Maloney. Se sin teanna leis be Andy Kelly a bhí ar na Gailí
a bhuaig craobh na hÉireann na géadúir in 1923 agus gan dát captain an Lawson ó Dhún Daire a ba Mick Kenny. Blianta siarhais os cyn rhoi y cyd blian inis. Maloney, ceann táchtach, ceann dacair agus ceann trín. Ja, bhí sin go háling mar duine há búil an slitar ar héh yeisní sin an ilan gohilas go thomláin mí ceartógs an ilan dachar agus tá sé trédan sin le Aaron Spriggs ó ceann ó Aaron Spriggs. Well, tá Spriggs a dul sílar chamáin. Kevin O'Lean in darling, he's fúin. Scúpach an siúla geisiúd an áda leohan san agus tá puck slasa a stónim agus the cosantóirí an sa. Agus tugann sé sin ní hagan Sean Desmond nó Adam Murphy leis a Guinea. Nach tugann sé agadum cúpla duine lua Sean O'Callaghan filtó Dubai, Sean O'Leary agus Aaron Ricken filtó ón Astráil Tynagh-Abbey Billery ní sé cadéir fáile seo. Well, Tarlína seo beidir gach cúpla nó méid I gléthe go hára cléthe mór ach Kai Shane Maloney haring sé kick beag sin so Kai sé bheith cuairmach le rudí mar sin. An a bheartíocht Killeen and son. Check mún distriste agus slachta bouta bhaine le get Paul Killeen. Ach fós brú obair anna chruigi get tosa na cána Billery agus seachún in deasúnach inis. Búirtige agus gneachta drón testáin agus sin peinte atá harbár. Yeah, bhí sin go háling like a ríist botún beidir agus beidir mar jouler an mrú a chuir na tosa ar na cúla hen sin ach Sean Desmond tá sé ghlacha le gach íirecht aige tá sé léirú ról an captain an seo inniuh le gachúlín. Se diginn de Hansen an isige cnacán na Billery agus tá sé de túirt fest a cúil nó víidir sa tréf se lua tá sé de brand na paintíine agus iad brasásta iad a hógant. Natty Kenninson sa chúlra. Agus de Lewis an trúla filter gan dat uachtrán an chumin Lizzie O'Leary cheir scór blian agus tá sin sahanúh mar a bhíon ag go chéanchlathe de chuid Tynagh-Abbey na Billery. Nis. Bádóir take amachchansa Aidan Foley Ferreile a bhíor fannéil Ian McCullagh. Tá gáf interfachta os na puck na séir aige le chéir a chluithe an nuas. Agus tá sé seo leistigh dá réan. Nis búiltige agus a ríist Killeen a raibhann ceann déarnach a stigan san agus sé bhil ar dead hir tá sé méhimeach a bhfuil cíimeat a stig. Bhí áras idir Killeen agus Brendan Lynch. Ní raibh sé róhlacht for mar chosint ach ar dead hir an sitar inisial ára ghirt. Yeah, agus Tom Cinnta go bhfuil Eddie Enroy chun nóta déanamh de sin níl tína níl siad go maith lá leis an slitar áard atá dul isteach imime le Cearnóga. Ceann deas trasfarca ige Ian O'Callaghan snappa leis an air ige Sean Desmond ó sa chiún siar ach trastan chúil agus ar fóraí. Mí an sin bhí an pas sin go háling a cúige isteach chuige agus bhí ceapan nuair a dag sé cumán greibh sé go dul thar an trasnáin cosúlas na cí eile há búilta ige ach mí an sin ar Desmond. Nis Kevin O'Neill a cool and so. Agus in Council Butch agus tóca leis go deas a ggé séanaí a ríist in Council trasfarcach an báutasa an chosan go dílar fad a David Jordan díarag daoine go méidir greibh Calaríis an son. A ríist a bra an na bhór ar Paul Killeen I láir na hóide. Tá gintucht le bra ins cochéanaid sa chosan na íre. Tá agus tá sé sa léir go bhfuil siad ag géirí éonúir go bhfuil seansa chun slitar a thar go Paul Killeen mar is é sin na stócha an duine leis an méad is mó taithí ar lá mór agus an clisteach de bhuinean leis agus Killeen bhí lá má ag a chul seisar a stócha cúpla uair a clí go hin sa céad cléthe Paddy Killeen a bhí gimmert mar lethosí lá le cuman leachtain so beag Mointer Killeen a géirí lá mór. Agus tá declination stálim an draháidir a banéal chomacha. Tá Mointer Killeen tháinig seanna ar Paddy Killeen ó ngáileamh go acha uair agus doscail sé tigtarna agus thosaigh sé gimmert le acha uair ins na chuigedaí agus seascadaí. Seoltaisteach ige Shane Maloney agus ríist sé marú ceart a bhaint le hiireachtaí an tuairt an $4. Yeah, a ríist so Sean sort is full a matty nor dhéanann tú rudí mar seo ar an Dave Lína is cuirimú seileibh sin go háran ar há níl an bearna ró bhór agus tá gach tuch Harbh teachta. Nis mar sin duine McCarthy an lán cholaí déanta go deasa ige siúd
Slí dianta go héin chun cumán a luasca. Isteachan sa agus tá sin arás istig Brendan Lehan. Lí bhí sé ceartgan gosantóir beidir sin a bhuachtant ach tá an ferma facht go Lehan Whelan. Nis bhfuil an cumán caiilte go mátá. Agus búirte go deasan san agus amach le Mícheál Power. A rís sort anna chud botún agus pucan a séir agus fáilna níos mar ní mé ceapa gráidir chun leanúnt leis an luas a bhí going sa céad cúig na mé déag. Se tan Clehanson focathe séir go maith a gcetíine Manister Dún Daire chun an stitar chuisteach an ach tá Shane Field go háirithe agus an lábhan uachtar aige an sunnar Conor Jordan. Tá agus like Shane Field and sin an sort iver a dó a firfa dit or the Iran is brawl at nar sé or the Iran agus fúil at Imerton a cuine. Murphy fan gaunsa ach a réist an brise léite agus léite go díla ge Paul Killeen ní leon tóir le taí bhuchail. An lína lán chúte Dylan McCarthy an bautas a rás amach glán in uachtar lína lán tosig na gailíonsa. Berige go meán Dylan McCarthy Counson begáin fadach tá fólí puinteach ag Rohanson. Lorach takeíocht a lár slí bhí sé begáin beag máil an son agus sin Fitzpatrick i món gadaíochta. Bhí sin go háling ó Shane Fitzpatrick féchar seo de bhlaáil sin slitter agus bhór sé buile ní bhór sin buileach bhí sin go háling agus bhú sin puck séir an sin nó seo ceann chuir sé ceann fada mú cúplas nóméad ó hin so cai siad é seo command sa nimmert nó cúlín á brú a seo. Simúl hánig Paul Killeen trasta go dtí Shane Fitzpatrick an son agus de bhil sé a chadebriston an gur daoine óga é Fitzpatrick ach ón de bhealach an scála a bheith Killeen. Nis, leis siad a lína cúig bhéidir a 60 hénig. Cum a bheith ar a gaunsa, bhfuil sé fada go leir sin scór fad ag Shane Maloney. Bhí sin ar aus agus bhí me caint le beidir rivan cléh freisin an clúagus an cála thar Shane Maloney agus nuair a bhí an féile gail chuine bhí Tynagh-Abbey den éirí Donadar an acha uair agus bhí ana going ar fád ar Shane Maloney ó bhí sé beidir tríide cardio. Se tá na henne sin gedíine le tamil mad a bblianta inis. Seoltasteach ríiste Cnocán na Billery an san camera tá fersa déanamh úlach ebre. Ciarán O'Leary amachanta Adam Murphy iling atá fíor géireach tá fear a chóta bháin sásta gur painte sin. A rís an scór fight ag Adam Murphy ach an obair ar fád déanta Ciarán O'Leary Camerá mar dúirtú hinta me anna hóga leis an seo an luas á léirú aige an clisteach ach cumán le sin an ráta oibre aige. Tá Ciarán O'Leary ar fanéil faoi fethe chorcaíd an léite chuún sa fel. Ní seach mé míonna díagdíis. Ní hen do híine mar amánaí a chud beg. Nis, Tína Manister Dún Daire, ceann deasseolta trasna cosúd a réisteach níl sún seáil dá léad gan lína lán tosig ach tá takeíocht ó lár slí go trasnanta agus a bheith seo well bhí Anna Hansen son ag Padraig Breheny ar an eile seans lice le sa níise. Now cosint an a bhá catarach bhí an pass just beagán scuilte lena cumán seachas pass lábha hort. Seo Padraig O'Leary de thar le dara an lechúlaí láir. Réis beagán colatach an son Paul Killeen a chrá agus tá chiapa. Anna chógracht an daimhlíne an stetar an isme amach agus béidir go sporach son agus go nárdach sé menama na gailí. Cinnta sin na bhd níos fear ó Ben Moore agus na cúla hunn sin siar tá si de corbrú níos fear tá si sort beagání níos agrathe ach mar dúirtú héin an sin a bhrín right seo tactic sort a dhéanam matí gúil an póca sin fáca go hilas cumláán séir acu mar ní lach beidir bert taobhstíocht an dahad slát Shane Maloney sort ag ré ar fud fad na parca agus tá Tynagh-Abbey sort an fóca sin a bhaint amach fé bhun an scáilán mór sin i dro an cnoch. Se tá fé blian ó tháinig na clubbanna le chéile an son sa ghaileh Tynagh an bhainisteach agus Dún Daire á bhíl sa ceathir. Tuiscreibh daoine dullar imreach agus chealamidóirí chun na comunicimiad na metheig. Obair bhaithe Dylan McCarthy an son ach gadaíocht áling ar fad aige Johnny Conroy díoch sé leistigh de níor a bhain daine agus tá sé cuireigh clé agus ar fóraílige. Mí an down an sin ar Johnny Conroy mar bhí an sort bhí na barnaí ann ó míála sin íireach ag an deirech clisteach an sin an pucks las ó Shane Maloney ceanadul Tras Parca go dtí an spás agus sort ag géirí cúlathe corcaí a tharraingt ar fud na háta. Sí ceann ar fóraílige gá ceann churamú ag Cnocán na Billery agus ceann deasaisteachansa
ach an bout agus bíon gan nó Adam Murphy agus Desmond a malar tú unid is sealaíocht an son an nahat slat agus is stig an chúl nis ceann das trast na Parkinson seoltach an cínige Niall Maloney ach Shane Field a ríist is leis an cúin is sin hawl. Yeah, tá slada dhéanamh again sin. Nis Cilín féin gaunt agus snap leis go deasclé greibh sé a cúla agus a casa siganí Gary McHugo. Cad dhéanana Gary leis tá sé gástrach á chóirle agus cráte go maithe páta go Leary. Iríon lotha sele bheith cimiad nis ábhar spáiste agus lethe an dama acu an ceansan séiteach an céanach léitige Kevin O'Neill. Agus Dylan McCarthy le cúna sédan iomantí nuas an lán cholaí I teachtasteach sa chluithe go láidir. Gan Geeks na Meeks as lehédi John Dervin ná Conor Jordan, Shane Field. Búirte cho fadtá na chorpageisteach an dón cholaígus tá vert chontúrach is tígan sa líhan chomá céanna obair chróig an son again Gosint agus David Jordan go hánig am goma. Yeah, agus bhí sin a rás ó David Jordan mar bhí botún an sin Bert ní corgamach Bert coolí ag léimp mar sin an slitter ach de rug Jordan agus cumad sin a láve agus dhéon si go maith chun an puck sé a bheile ach sin beidir gáú 3 euro ó mainte tí an bhanistar Dundire go bhfuil Bert nó trúr ag léimp an slitter áir sa lína lán cool. Chá feinte for David Jordan an lá dearnach agus gan dá pointe fachta nuige ceann áard a bisistig Padraig Breheny go mí rócrach chuach an talún aige Darragh O'Leary nar a bhéon chamána an ómige. Búirteisteach ar éist agus seachún ar éist níos na fér chóntúracha Adam Murphy bhfuil sé búirte las mút an ggóile ní má é pointe eile fós aige machí mar a chó. Bhí sin go háling an pass sin fuig na coolathe an slitter agus a slí prabeisteach an a láh agus de goháil sé sin go háling agus I brab na súla casa har an trasná an har a gúling bhí sin go háling beidir scór an le go dí seo Adam Murphy agus sin héana cehar aige inis. Se a gimach go dílar fad Padraig Breheny ní mór gur fiúg sin ceann don dalamh ach mar a dúr Tynagh gan sún seo an dálaíad a gháil as lína lán chúil chuna gáin na billaríocht tá ceann sa fachta agus déanta maithe Ben Moran má tá a brúla mis den réiteóir bhí sé. Yeah, díonar na céimeach ar leid tá seo gléach an tamar fad sort agus sin a rud a úd. Agus níos déana fós tá puck sé bucach an cínige de bhar talaireachta. Agus rí sin an dara úr ar leid go bhfuil siad sort of déanamh rud éig an taréis na puck na séire a géile nó a bhúchant. Cáil siad sin na ceartú mar tá siad I tauirt sort seansan a níos fear mar tá seo feice going na tá fólí bran an scórnáil nó buil a crothú taobhiste Boutas níor thug sé fé faointe sian sa grí Darragh O'Leary. Ceann mór séiteisteach a gceisiúdacha chur amach ar hebh na láimh a deise agus a réist seansa mú obair an aisce. Yeah, agus níl Darragh O'Leary sásta le sin a réachar agus tagann sé héin is choramú sellabh sin a ríis cléthe cóngra cúlína ar na fórna cléanna bha. Se áir gáda sa teampa mór se Darragh O'Leary a láthir na huaire. Agus tá taíar faníil síte chorcaige agus Ciarán O'Leary bouta bháin eile fear a bhíon na leaga cosán mar líomh bheithedar darmh. Búirteisteach go deasige ní leachta iniste Gary McHugo leach an nósaige osciún fáda go léir an son agus bhí buile an son agus ní mór na gur léim níos a taobhdom deaf aga behénig go fuair an snap. Yeah, dír go stacha ceann Mícheál Power an sin mar like seo an sort stuff goil mit géirí glan amach on amount au timpiste bhí an cinach ar leid stop an rétóir lá a hiic sé cad a bhí trééis tarlú so bhí hasúla goil Mícheál Power cearcalóir sin tram glór. De bhí sé trámach hín verticá ní dolingrah an bán fé inge de verticá I gceart agus bhéidir díre ar heilimh a gnóthú. Botúna bhí ann cinnte, botúna bhí annach tá Brendan Lehan a géirí an sellh áil mar dúir tú héanach fós caafar an cléthe stoppa. Caafar gandát agus tá sé chamagam Thomas Murphy bocht a lua na cuireacht an bar gan dhéanach an náidearnach gunne ráhanúir sa chléthe le cheannis agus bhí a chórcar in na seachna ní rair gleis agus is mór trú déana imiróir nuair a cháilíonn de club de chlé cheannis déir náfuin tuair fáil. Yeah, like just ní raibh mé riomh sa cás mar sin go raibh duine ar fion riad de cléthe ceannis an raibh mé gimmart nó éonar mar sin, but neadidir chunas go daoileáin tú sin, but fiú tú héin go páirsan mar imróir stocha caiid tú sort dómh Jón héin a chur an Dave Lín agus ceúla de irin covéis lígar féidir.
Rodile Mayola shoot ha cooking the hole fachtige Thomas Murphy sa grave so Calhoun Erliele. Agus sin an rud ha sort an asnaf ag Mointer na Galiva and Shohan Yov like Neil just Gadi Shohan Yov Neil few Dwayel cool or Raker con near of chance a few. Patrick McHugh got takestach maar onder die Shaladach. Agus Danish and Vert Godile Hammer a Deering. Council put to make Brendan Lynch. Lachs machte Kevin O'Neill agus fachtige Brenny. Nis tá Conroy a bhfuil Buckingham as na dosa hecha. Stecher is le Kieran O'Leary. Agus lehenta marsha tan vet Buck Moore Murphy agus Desmond Gimmert goma. Ach O'Leary nar a bhéin chainter. She shooting idea atá a kangel nach ein ile chéile. Yeah, tá sé tak sheer, tá sé dul suas. Agus an rudna tá anacud sir sé ger an Dave sin don fark mar jouler an slí gohfuil Tynagh an Vanisher don daire cur le chéile. Tá anacud spás again sin agus tá sé ag buint súpas mar derter. Eddie Enright an Vanistor, hard of a sásta sé tá an Taharú Shaladachson. Are erased agus tá Mihal Power takestach erased. Eddie Enright a bhig an gradamá sarsin rávíle is a héan in agus gan out crave na héan. An chéad vínig ex vík na gan a Billarí ní a bhéan chluthe críve grúp a búrticail chenim líana. Godíim líana nar a hánig Eddie Enright isteach agus cléchló omlá takathe. Éidir bhaidan agus thuirí na fór nach se chun cilín in is agus túra sé seo anna ardú me á sin peinte ó cheanare cranta. Yeah, agus like mar a tortu hen neadar an féidir chorsís níos fear ná sin na choréach féach ag brú suas a ris suas agus ar a héh clé hairn trasnán bra compórach úntarach mar cúlíach a máníd an sco féach sehanród tá cosantóir le cóistóirt ag cnocán na Biolarí. Nis tuiscin gortú san taine mut fós le dal an sagan agus annach bháinna ge Liam Foley a bhírig lí hása ach tá sé sin caite saola is a caisteach di Adam Murphy. Murphy me heisteach an Eamon the Carnoige agus well Mihal Power vi hansige bedna for kiad fan ge the stigla sé tresin gortú trasta go Foley inis. Velchen a Cosantori Lihan the council ord steach ge me hen live a dishe count in 4 in cool you can. Yeah, Rish, Shanse Canuck the Biolarí ó Botún and Snacoola and Shin. Ta Anacud Brew a Corrig na Tussa Canuck the Biolarí ar Coola Hatina monitor Duniry. Nish canon of Butch Gemeloni Sanair. Sheeran Sagadi Ben Moore and Achareist, which is Shin last old and Goya. Target dying, I guess, Dietadist of a car shift the national Sophos. Yeah, Shin and Road like Bootig a hauling of Shane Maloney and Shin, August and Ray Shin again, Ben Moore and Vishagahunta Kahik Shin a score and a Shin all. Some Barna Shohaguna. Well, Begalolia Raga, Matty Kenny, again, Rishibi Shuralta, the son has neither on the Vahar Fad. The Tosse Gahard is Strakala Kursi on Trill Lirod, Trasfarkishin, a deal of a deal with Sun Meher Yesharist, Agasar Foreil, again Sean Desmond. Oh, vi Medira Conneral at the Brian score and lay Nadder or Vool and Schlitter and unfair or Raker or Gunna Godina. Yeah. Sha, me on Tusson and Sean Desmond, Paul Killeen, a gen of good dealer father, and that's the does it on the deck of the shop farrelle, but Tadjan of going to the on the Billery, Kieran O'Leary, Agus Tom Winter Kirky, Huntuskins, and Cool Canoe Shinson, Nayumut, Fachtige Adam Murphy for the road to score. Hen a cat as a hale as a safe Shinning Spaghetti and right sauce to good Huntusik. Nilamata, a head of faint, Agus a Graham on Echte, Ni Fak in Shin. Ach tá le beleg buinte machgin sa chlécanis cnacán na Billarí Chuntasig hen 8 cosúd ná de 7 ag Tynagh an Vanisher dún daire. Joined by Pat O'Leary. Pat, what's your read of that first half? Yeah, it took us a while to settle in, but we've kind of settled now. We've got a few scores in, you know, so it's a tough game. There's nothing in it, you know. Abbey are a great side as well, you know, so there's all to play for really in the second half. What are you guys looking to go after in the second half? Just work rate, just keep the work rate up. Like the backs and forwards, like both sides have been excellent now so far. So just keep the work rate up, and hopefully the chances will get there. You know, we've left a few. Look, we'll see how we go in the second half. Gormaga Pat Bebwa. Sha is Kinta, bhí reintíireachtaí a dágadar latíh agus lehan sé níireacht fad a ach tá siad contastic in na gáin na Billarí, ceir cholín de araspóir atá ceir Tynagh agus ina míad na Annalísir an méid sin tréise brise.
Fáilte rash, so Knock-on the Billery, níos fearr a chlár na scór agus níos fearr in immer doscailte agus tá sí contosig. Éana hochta go siúd 9-7 ag Tynagh an banister Duniry ag Laham ag Léthe Canis Ida Bheannach Amóna na Héireann. Seagus Adam Murphy cool agus Cerra Chulín Paul tá sé go mac má. Feicáileach, you know, nor bhí mé fechan there an son sa céad le is cuimlam Shane Barrett an sá I ré an Taurig agus bhí sé cosú leis just an bailach an bhfuil sé an bhoga agus an líráid úsá cíimiidé ag dularaigh díreach agus cumad sé ar an talamh cumad sé úsáid dúsáid sé a prebe, but seo an prebe ar an talamh agus bhí sé sin dechar do Brendan Lynch an sin cé go raibh beagán ín botún bhí díma ar is dói ag an deire ach sár tá spáint a sár ceannach ag an bheróg sa. Yeah, Seacúlín fuite ag Tynagh ach níl a ceann amháin scoráilta ón imirt ag tosaí sin Shane Maloney. Just níl na tosaí heile ag imirt go má bhfuil? Níl agus tá nábal úpar inas go thomláin ag na cosantóirí ó Connacht na Billery. So se ceann ó cosantóir David Jordan secondí luatha, so tá si de bra go mór ar imróirí eile. Tá siad agus tá Péidir ó go chéile tá imróir sa bhriseachá agus tá an seansanna a chrothú agus tá siad a fáil seansanna ó David Jordan agus Kevin Maloney an uair sin agus tá na tosa faoi bhrún I léon dá faoi sin agus caiig siad fiachant ar an struchtúr is dócha mar níl sé gobar tá an struchtúr céine a úsáide ag Matty Kenny inis ag gumparráid leis an ceanna dúsáid sé le for na galí déimlíana nó mar sin ó hin agus tá siad ag fágáil Bert Salán lína ach níl siad ag gobar in éair. Níl sé gobar fósach, níl siad a Cerra Chulín chun Derrick agus ní mór an méide sin I gcuirsaí amána mar sol doing éana hochta 9-7 Connacht na Billery chun tosaigh. Dead Anna Shahoin be me the Rasha Bark and Croke the Clehy Canis Shynshire Amon agus Pella na Heron and the Fianna agus the Sarshellig in the Mount Coola agus Erigel Hero in the Bell be na eg a hen a chlog. Good topic comment so there statisticy mark. I have this scorála de tá négin as shaking dig ag Knock-on na Billery ní nach seacín fáite ag Tynagh an bhainisteoir Duniry so caiig siad a bheith níos cuairmí leis sa tarna le. Caiig cinnte right ar eiscaig brian agus níisiúling. Se tá na himimeoirí agus an réiteoir take amach ní léana arú dianta agus do bainistóirí Eddie Enright ná Matty Kenny agus tá lehuireach le de dolan éis nó go me hesagain cé bheith an uachtar agus an chéad stetan bútan sonnige Anthony Cronin doch Knock-on na Billery bútach an cíine gech becheach an ghanach na cosantóirí é sin Shane Fitzpatrick Stolium slick sheer an sonnige sa tosa ach bhí na gramathe ábhar ord. Yeah, tá Fitzpatrick dhéanamh go maith ceann topic seán rud a uhan seo. Sean réiteoir mátá an adóg sé tige seoad agus tá sé chuinead a thuair siar. Ní acha mé sin níor coolla mé mar sin an rud a uhan an is ag Tynagh an bhainisteoir Duniry caiig siad sort an slittar úsáid a bhd níos tapúil agus gan ligant coolathe Knock-on na Billery a bheith sucrathe siaran sin mar agus feicim an is lucht tá Cilínim he suas is seach I dro imil na Cairnógins na tosa an seán is. Agus an bheile Adam Murphy agus Sean Desmond Fácas I lína lán tosaigh ag Knock-on na Billery na Piordaí móra istigh an acin chúil. Dain séireach beag an Bertacó dain séireach go má teh istigh mar tá buil cúil an sin istigh cágus níos dain séirí ar ís. Leis an réansa ceann feachtaige Shane Maloney ceann curtha ar fórílige Fer a bhfuil craobh na héir níos do miniúil a gábhíle sanné agus a héanaíag an ceann tá sé bra fad a gáin nó agus go dain féin Harrison trasnáin ardú ceartman am na sin dóid. Bhí sin a rás mar scór agus ceapan gur léirigh sin neart an puck an sin a hagé mar níor bhúil sin slittar ard. Cumad sé íseal agus gur heistal an slittar agus féchar sin ó clé go das féchar sin mar roiar gur an bug sin go háling mar fox éir. Se agus an bhean an léad hic a cún an council mé amach Harrison da bhlína ar Kevin O'Neill agus Tynagh an bhainisteoir Duniry a tasnathe go má an sa tarna le. Bhd níos fearr agus de chur Johnny Conroy Brewer an sin nach puck amach ó éan fólia cúi ceapan díreach Karen taobh lína seo. Now Shane Maloney tá sé tréis cúpla ceann cliste bhúil an seo. Now neadidir bhfuil sé chun tabhairt fé seo ach cinnte beidh sé géirí rudéig an scór a crothúnú béidir bhéing a súla béidir gúil sé chun tabhairt fé seo. Cé go bhfuil sé fad amach. Lechiad méidir a bheag nó bhúr
An gúil tá sé buirteach go hálan fad tá sé sin ausar fad. Shane Maloney go hauling an sin is bralam scored a mar sin eiscin is brala gachni sin eiscin is stocha canic mar count Claire Shosher o Liam Hickey ach féchar sin níos fear a ríis beagnach í Lorna Park an sin go hauling o Shane Maloney dríos Nes mar sin Líide go há feinte I get Jean and Bannister doing there to Shane Fitzpatrick race agus tá Berna while na cush came in the Ashton right toward Croke Cartoff. Yeah, agus bhí an ceart ag ríis a stocha Shane Fitzpatrick bhí Shane Maloney Sarah ag an Dave Lean sin just the last second níos luha curran pass amach. Paul Kadir finished the cursey. Sir and Dave Lean an Sovrin agus ag Freig Bracknú Shane Maloney ag stracal les rim is stoi beagání bachach an sin ag dul timppel ke gur sin an puck ionach sin all hef láh deis an sin ach ag stracal beagání an seo amach ar an bar. Well, Drushkiel Carter sin dóibh ach fiúg sé pacacht tá sé díanamh go díal nes mar an de bheile Adam Murphy ach son fó riil. Yeah, stocha tá sé ar fad tá na mant ar fad ins na ristí a Shane Maloney ach mi an sin Murphy le puck sé eile. Nes an puck amach buitin san ag Kieran O'Leary Cenafil sé ina láimh fós aige agus isteach leis de cosantóirí an son agus díantar aus an bóta san ag John Whelan nis Brenny cai sé siúd leis héna chuine núlinn sa Fitzpatrick isnín a himara go deas. Brenny isteach í Conor Jordan an bóta sa chun Keener Shane Field agus tá an cortúcaí ach bhí Dar O'Leary an son a takeúla fear a chúine Cohichkin down the vasta cooler here. Yeah, vi sin anava like Shane Field capper and sin or 5 second grave sort of fecher sin mar vlock all and sin o Dara O'Leary ma fair ani as hanish stock a Cowroo or Shane Field now. Le head Illan and Shaw will check on Tower Fe. Well, be sure on. Be sure all to Godorhig. Nish Mav ta gortu drum o Cresta shid na puck in the Stasa Bader small of a Crohu 5 in it. Agus cé míad bhfuil éon bhí chumpóir ar bhfuil cíimeáta garid aige. Bhí ceicimeach sa aige chudána Billary agus tá Shane O'Regan amachchan sa agus tá siad ag meach leohanis an fear Lár Parke Aaron Spriggs. Fearmó ar seod fearcha se leis na Delaney's a gorca agus le hasúda bhíocha aithnig imirt seolta tras na Parke gearmach ag Niall Maloney agus ní leon áras ach go bhúrdar ó Halloway ó Matty Kenny ag le hama agus tá siad fiachna bhat níos a bhar an rís Kieran O'Leary isteach í Adam Murphy agus éon fatúna dhéanann siad íocann sidas. Yeah, agus sin cótha úntaach do foran go hárans na tusa an ráta oibre an ár tá siad a crothú anna go butún tá an méid son breúar cúlathe Tynagh an bhainisteir dún daire go bhfuil sort cnach an na Billary crothú scór na dómh héin. A rís Southland Sunda agus specialties beidir rís leis Murphy a block oil Desmond de Gear agus Stitter a bhaid a hárdach an son tá aige deire hir Siar Mátá agus Niall Maloney sa bhar na bail an chluithe a goscailta níos breithní níos eiceálaí na mar a bhís a chéadla Cilí níos a híoch an tusa na mar a bhís a chéadla an fesáir níos bhar na mar a bhís a chéadla isteach go í Maloney ar nós cumalamm glóiseacht áling fórna. Bhí sin ar aus beidir a ríis mar ceann de scór an le Creeknig Shane Maloney a crothathe go hillas cumlánig na cúlathe agus Paul Clean pass on the asamach and sin Conor Jordan agus féchar sin mar scór ó Shane Maloney a má níd an scó agus an réimse skill agus scór na há aige. Puck sair, puck stasa agus ceann an imirt inis sa tarna le haige Maloney. Agus inis tá an chluithe in ár de dhéine an son amach Fitzpatrick ar éist a lár an éanig. Tóca ge Pádraig O'Leary. Paidir óireacht an feic scaibh ach tá sin a hasam ar éist. Paul Killeen an sonistig agus is fachach Killeen tanóna. Cinnte bhí sé húsans na tosa cúpla nó méad ó hin san neidir bhfuil sé Lorna Parke tá sé géirí ar shit ná tá Shane Maloney dul siar chun seo a bhúla ach Paul Killeen le léach agus fech méid slitterá bút agus de bhil sin puck sé ar sin ag snámh an sin a bhí sé. Héna gunne an úr chomá so tá an fersa éfachtach Pe Counton Bark ag mín sé féimú. Cad bhecht ráit go Matty Kenny le hanú sé le ham tá hinna go a bhar. Anna chuid le bheith sé dul tríd na statisticí is tóch agus an sin tá sé cinnte trééis ru ag rála Paul Killeen chun é ahrú agus tá si de bhd níos fear ó heh cosint agus ceú leis an lína lán cool so tá crut beagáin ach
Tamarall if Vikshit Harvadari rugs a dull tree Dryntine and Chinniglahama. Ni rain mid hele shin a dull tree. Shane Maloney. Ach ta son me her yeshige and Chiad Votoon Bader Saturnala. Yeah, especially for yeah, sort of Paul Vanagan. Nish Chnickemer Emirodi a rare and sunset had nogus vi Kushke Vaka Junta. Ach beg Leske Carter and Ferson of Winton Park. Darrow Leary agus tá Votoon Jinta shout. Shachun Shane Maloney nish. Agus an Council ne crime all in Kira Shin Ortsko. Agus is it Hagen is Velchivar Bokshu. Agus ar a have clay Ona come on gone breher bit on level skill agus Nyart and Shin a lyric she now tackle all under Shin agus Schliger Ordic she favru ar a have clay Risty like Shin and Road Neil Drimu nor how Risty a good Shin Sha tugan and Mortis Kenny Wochel kochte imidor na bra na taken she the hound and Echer Gary McHugo agus O'Hanig Tina Manister doen Dynamacht and Tarnelani lach Peter one fachte ag Clocan the Billeray agus tá síl vor initial sonner Jordan Devlin Bautasa agus fighting-ish on Diagrish Sanimer Darrow Leary Lecha isach mar iiracht is techen so sé Jordan be sé Selina Lawn goed hier be an no Jernach Kalistian ter showed tá heroshin-ish le brochni in here Tá agus David Jordan and Shin Lyric sé cúpla uair sa céad le cé go éfach sa háise tachtamach bhí sin beagán dain téir go sin bhí an tá leis nach fuair sé sa smige. Tucach an cín a ríiste gan réiteoir agus Lashley in is idir an dá chúl agus nach mór idir an dá heh líne. Agus Sean Rudd Shane Maloney. Sean Rudd like Sean Canadian Sean differ idir Coolín a scoráil agus gan Coolín a scoráil agus seo ceann táhachtó chun na fórna chur a cóscór. Nó de hocht ge go dtí seo chead a féint inscacháin le. Mar sin rís cimata deasa se le tá sé hénig sásta ach Erid na frí heb na láid a clé tá gáichan chur a fór élim sa tarna leige ach tá sé a stracha le cuasaí. Tá agus mór an trúil like tásúla gom nachhfuil ar amachú an barca bhfuil agus tásúla gachtain na tíine an bhainisteir dún daire sin freisin. Cuirchan cín go deasan san airige páda go léirí ach a rééis sin Fitzpatrick chumig Chiarán ó léirí an chumar an bhersa go míte an áid ceart an tomar fad. Tá Shane Fitzpatrick a déanamh go hána bhás a dar lehan seo bhd níos fearna mar bhí dul mar réidir dul sa céad le ach stócan na pucan na séar a fada sin Shane Maloney tuis go bhfuil sé géirí a chorp ar fada choristeachán just ná córdó na cín fada sin na bhúla níos mó. Nis mar sin ceann sa tóca Adam Murphy trastan na parke Deis fósacha Sean Desmond a chéad a bhí ar cheann go chuid san amach do hénig Cwdgán y Billery gan daw to common dúchas Eamon Ryan yn ferbocht a veg chedem liana lína fíringe demar to gawn ghála. David Jordan chyn count a hogan ferreile tá crahú go díal. Se fúrin chéad scór go dain féin tran hóna. Geartha go deasige. Paul Killeen agus tá Spriggs a dhéchad leis. Killeen chyn Derigan Sonach slachtathe nach mór agus tarnish na ggé sé na Regan stechel Orsley Liam Foley come on nuas go hege Liam stechan sa tóca ge Desmond agus bhí sé ópa ar a háil a luthe agus a hóling sé a creidim ar chól pe tai a bhil an sanna bhí sé ceart gan Peter Hogant. Bhí cinnte go háir ar nachhfuil Coolín idir na fórna caiidiú ghlach leis na scórna agus is fad like it's Hamal Vau na bhórder scór. Nes tá droch or tú tarlan sa Bert take slachar I chéad John Whelan agus is stoin go be Anthony Cronin an fear och na cána Billeray ach sé seo an chance bhí sé ópathe agus túrlingt. Yeah, like Togan score, Togan Coolín like. A céhí sé leistig bhí fear ar go chéine. Neadidir cad a chonig sé nó sin an rud ach seo an gcóir tú ó. Neadidir dáinnig a chnagan dách luin in éige chéilen san. Kegur beidir go be las náda den lúine há sé seo gortathe. Ach tugann sé agad do Shane Maloney ar a luiad beidir sas a hógant agus cuair leis sé an na gáilt tá Whelan ceart go leor an lán chúlaí ar dheis agus tá Anthony Cronin leis me siar an sonna dro lár na parke
Ráchlop mar thug aige de chéile riamh hana, dal an scéil. Chiadúra go riamh sachla canis choma an count na tolling to me alaváide. Christian was still in McCarthy is tuiske, chuhe an son. Agus an council board to get a race talk, Kiekers and Ish, agus floss chomebre in Masna Dossahe. Good Dassiga McCarthy, Kimioto, Cor Horver, Lesh to Evelyn again, Podigo Leary, Estrakel and the Kayla Korik, agus race talk Shane Fitzpatrick and Deal Silali in the Shin. Finance Boss and Ishiga Maloney. Beggar on Corahurt, and Gusson Tord, and Council Schultz, Stach again, Neil Any, no, for later Hurling over again. Oh no, agus a ríis a tashbond on Tahi and Clishtuck, agus on skill again. Ní God dollar ruher in or more fada. Connick Shane Poca Spas, Connick or Shane Maloney Sayer, agus Fula Cossentor in a Aig. Scored and Skogs, Fecker, Sheer and Shaw, Trish Puck Sayer Vukant. Maar gaat hij enkel canister meneer, een gaviel se henjek voor se heen en nee, on Lawson. En nu tan neig in de feintje vachtige Hanna Henig, agus Morache, weg hier naar een Britische. Oh, veach, agus sin an róla ha again, mar sort vi mer all at Riven Clare, sin an róla ha again leis an globe leis an foreign show vishe fe cardig. Lá one Duniry ach oor fail in Gael, he's an ach oor vorshid. Vuder do hocht gné gulín, agus eisian a vor an do hocht ar fad. Nish, Paul Killeen, tan cool board attack I machen sota Cheseline le hosig. Fe láhir ach tá Killeen, a crine ver a feint a hénig. Nish marsin Aidan Foley, oberle dianov. Dieta go dasig an cool board. Machen sog di Shane Fields. Aga gashood na Cosahina, tá Brendan Lynch Foss. A sodder shiagri na chol hénig. An order le Patrick Breheny. Agus the Inchen come up Breheny, agus William Puck's less and less. They get Tina and vanished to down down to Tarson Isle Maloney and Merlina. Yeah, Ian Breheny on a Vahanshin Cameron or Vishain Field to talk to Macklish and Schlitter or Reach. Big Matty of Odney sauce the Stoke and Ishlish and Darlock came up and come in air. Agus Neil Eddie Enright sauce to no a. On Crut a V Gabriel Gomach of Sikhiadla. Agus on Cumbus of Viunta Adam Murphy Goharda. Agus Desmond of Wintermach. Mihe, Schwarken not. Aren't him to Shane Maloney. Nor a good. Like, I'll hate the touch point is the score all and show Shane Maloney. General fucker me. I'll hate La Tommel on smack the hog and Schlitter, agus in Glay show. Just stuck right there. Well, Cadward Macdara at the Canish Siege and Lennox Club. Stop at the channel for it. Now, Tomas Coolin and Voa. Agus Bech on what can the relate and Sotanona. Brendan Lee Han, Agus Tossonard, Hegevil, have the live at Tisha, Ocht Gainer for the Nishika, Ganach and Feint to Warnica, Satana Agus Tammy Labalik. Yeah, Kinta Tashid sort, Canuck on the Bullery, Tashid sort, Fevru and Shaw, Tamil Vaughner Vorder score, Shinnon Rodavim sort of raw fish on Desmond Fresh and like. Togan Coolin, big chance of good cool all up. You know, Kashid na Coolin is in the Hogan, Tina Book and the Coolin and Ish. Well, for Kevin Maloney, pointed to Shachton Yomatoy, Paul Collins, and pointed down to Hiedla, Ach Shachason, Shane Maloney, a warn at Clara scored. Again, Manister Tina, Manister Doon Daire, Augusta digging the fainty in Ishka, Darrow Leary, Elehedi showed an Ishachag, unsample Hurt, Augusta. Digger Chavella on Godelica. Put again Desmond Sanair, top Portugal Leary Lashtingta. Agus well the best shoot and spruck. Achtianing Adam Murphy in back. Nish Marsin. Mihal Power. Here on Dowell. Cadin Shenson. Yeah, like fake or Shin Mar fast. Like Doc Cret and Shin Desmond the stock Adam Murphy and Shin Agus a Stoke. I look. Nimi the geary stuff for Shin Eshkenach Mihal Power. Near if she couldn't squeal less Rish stock and cool all. New chance few all. So Stoke have a geary on Clay of Ukund and Kinna Cartate again. Agus Glockich election court of Bui. Yen Fahin again with the Haragot. You know, got today. I Stoke and Nime Hassas. I didn't knock you, okay. Oh, have come over to see it, Douglas. The vet unrock McConta. Sherton Peter Fachtenson. Agus Chan on a the Fachte again Adam Murphy Doyd. Henna Dehanish then ordered CD of Tana for Nakorum. Claire Valley Savar Satana Lana Maravisa Hiedle. And order Kevin O'Neill and Brishenson. More Fachte again Breheny. Connor Jordan Leshton and Mayach Shea Spriggs.
hagan amach, Duniry Nartigson from a Huside. Marta, on pass, Mehis of Rechen Sonner. Oberden Skogate, Niall Maloney. Hickshag Revolieri, Duniry Cork, come on, the Hurdivaris. Hassan Dientanishga, Ian Callahan. Agus Knock on the Billerinish. Chester Murphy and scored Dernox and the Holt. Picat Gemachtochas pressure unter. Eden Foley. Gandau, the lead Eden. Nach the Inchen Cart. Und Clearhorn Suasaristach Lagera, Shin Skilani, Asaka Gary McHugh, son, a Smachtu and Kletter. Stachel Orsley, Brenny, but the Stachel Honia Marvin Connor Jordan again. Stachel McCarthy, because we session, Tualoch, Agus Gosha, shoot, Lesh, a Horta. Yeah, because the reach near a vein goal, is in a Raker, Dylan McCarthy, Murphy. Vi Connor Jordan a dul drone Tave Lean and shit agus anish tá tú tar chance go Shane Maloney nu cabe dinner ha con show vula tá comer an scale gul Ben Moore na dul trasna con vula tá tú tar chance anish o puck sair Kegarev on a good hipper le Danaver a Connor Jordan and Shin score all. Well, Ben Moran could in the bun somewhere at Durish try to avoid Craven hands the manure the Gavil so Shachtig for Shep Painte Hosta Shane Lawson. Shane Maloney, Sayre, Tave here though, Neil Ain in Iraq Dawson, Bertie Green Ronish. Target ein, Ticken Chidden on Boyle. Martian Esha, Hun Tina and vanished down there, a Hurling tossing is with a vat, again. Ta Wochen. A fair play go Ben Jordan and Chinmar is Stoken or Hatu or the Lee Hoos and Sean Iveha Sula, Gameha con Puxair of Vula nor Shane Maloney, Gimmertak. Fair play don't near of Shin Eska to Kate Puxair score all. Nish, Patrick Cronin, Takesh Tachanot, Aaron Spriggs. No Mathieu Gredolin Sokan a score Fachtigek na Conda Billery Saturnala. Agus Tina on Vanister Dun Daire, a Vader Nisavar, Agus and Crutz, a Vader Nisavar Homa, Dylan McCarthy, a reach to Crahugama. Stachen Zogdi Cronin, Schlied Yentigera Henning Gadas, Brendan Lehan in the Shitacht. Achan Ferma, Fachtenson again, John Wheel in their shoot. Garnish to Kevin Maloney, Agus Kieran O'Leary, Mahordin, Shane Fitzpatrick erased. A Horp Curriga Idir, Malone era O'Leary, Agus and Schlitter and Son. Ober Fear Hochtach. Foss again Knocona Billery, Mata, Adam Murphy, Agus Shin Paint to Allinger Fad, again Shoedoy. Adam Murphy and Shin agus Kieran O'Leary Buintook Lornockins and scores in a reach like Adam Murphy of Fure over na Gapel Daintek na Tussel Chinny Knock on the Bullery agus Adam Murphy Tasha Tresha Leru Couplornish on Kinnerock agus and score agus and skill ha ge Tasha Giri Dullen Erkle Shane Maloney. Shamash and Daniel McDowell look like a canish Idir Valnach the club. So Crave Untach sa Crave Club AIB agus Anish Knock on the Bullery. Talking with deal, Jahara one get the Jahara let Daragri Podrick, top bound could get Podrick, Fehenig, Hasha during Buchli, Hurkaya, Hurkha tossing, Agus Ta and Coram Diantiga. Avishin a rouse fuel and Ladig lamed in a eye, Grave Shin on and Schlitter Shin a Cor Haran Trasnon, Haragooling, Shin a Cade score Fection, the Rug Sherga Hauling and Shin, Custom Torgon, Commonic lamed to Stachen Eye, got Haran Trasnon, been score out to go Porrick O'Leary. Scanach Peter Boyne, the Kugnum, the Nus Tina and Vanished Dun Daire, and Feda Meloni, the Hoot to Stachsach, Bout of Vanilla, the Machle Sean Desmond, Achon Farmach Fachtige, Gary McHugh got a shoot, Agus Jordan Carulish. Nish Martian, Gaching, Agus Tiggin She, a Hoch Deisata, She, and Kuruma Yanov, Erson, the Kusha, Agus and Froste, Upahek, Hauling, Niall Maloney, Stoltish Dachanson, Kevin O'Neill and Ish, Marlon, Holy and Bautasa, Agus Ta and Farma Fachtenson, Showed, Agus Ta and Painter Will, Targadine, Fachtenson, again Ben Moore and reached. Oh, the head, the Clay Agus Kupla scored, and there was an Ishlev, Ben Moore and Tavish Stig, Toshi Stig, or Rimmel, the Carnoga, Nirav Joeska, Oberdane to get Gahun to Bert Truer, Heimpler, Haragooling, and Casa scored and Scohan Chinnig, Ben Moore. Shane Maloney, well, Tasha Lorna Park in Ishachta Tamelin, of Fushe, Kramer and Schletter, and a Hogerton Devlin, Agus and Council Mehemach, Agus Nisha, Brahan Tour, Homagent, it a Horp Bestig, and Medical Impression on doing. Veha Kappa, mar Tashi the Dul Soulis and Owlish in the scorners, a Dara Lashok, a Horha, Taino Callahan, sort of Mark All, Shane Maloney, in Mohid Lorna Park, a sort, new Lahosi Lor. On the count, Butchinson again, Adam Murphy, Nish Martian, gone through Dolly there.
Will it count and Titim Gary Dagus Ta over Lydian Saga Brendan Lynch. Bashta Wochal V, Chance Sunlish. Big Ryer Kyle and Sahoganer Achar and Lead. Neil Gaitach Pakuk Vedra Shaska. Yeah, Fangavek mitten shot. Well, Desmond the Via Dollar Stachenson, agus Umlan and here to get Son Yenov. Yeah, oh, Kinty, yeah, like Kahigak. They thought Mayheim Roga, Brendan Lynch and Shin, Raga will the guy David Jordan, he's more Yenov and Shin. One of the Elataka Niall Quirk and not John Dervin. The Class Nagali to Adam Murphy a Lorna Park, agus ta Desh a Gashudanish. Chnucán Billery a chur Chontasig. Well, Nether will get John Dervin go behénig atá Bunta Machaca. Basta Wuchalile and Chindiga Shahar Macht. On Egg will the egg nach Cortex a 5 Corlash the Dole Moy. Nish Kagan Rator Hintu. Agus go down Fen Matty Kenny, Nafilach Cougar Diego Mohina Bork. And of in Iver Me Cart. So she Connor Jordan atá Wint. Cha an fair captainish aimsecha agus Súile an tlua inis versa i Lorna Park tá sé hénix buile leis sin chlé agus fóraí. So sure the Hurling le Dina Bula puck in this area. See on Tauma Coramú mar sin Bacor like on Schlitter or do Shulo not agus Doctor Ash agus Tusnu Rish mar ni Fader Fnacht mar sin a Giri puck there Corher and Trasnon sin a Hurling digging off. Shan nayu Cameraka go ahead to town is more a chide. The corner Billery but Machenson again Anthony Cronin agus Obert and Sconce and Sachossen to get me all power free hole. Takich to get Lashtig, Fach to get Gary McHugo. Gary and his trust in the park in the Indra, Irachtashin, Agastasha, Fachtastig and Sonish, Katashigri Niall Maloney, Agastan Vactian to Egashod, Agastashin Hotosig erased. Yeah, bin score round to Chin, agus Niall Quirk and none of the Honig Stocka yen and over and Shin, Sprucker on the Vahis lair, agus Shin Haran Trasnonig, Niall Maloney, dear David and Cool, agus Coolin in a forna. Agus Cook down with the Legno for let all that top pucks there, Burta and so they get the con the Billery. Agus Nimona sauce to Johnny Conroy le Kenyan Ray Tora, but a bullish Sigil. Well, the V. So on Rudla Shin, Johnny Conroy near if she vacant or in Schlitter. So nor han Schlitter return. Kaid oig velish Schlitter. On a clisto we no Callan and Chin Marta Sheshna Mark all Shane Maloney because taken Shinakul Shane and on Ray. So it's Eshna Kui Kuntusig done Pokemon. So Shret Khusha Count of Adis Takramoni or Wadahen via Anim Street to Sheetsagum at the end of Talos Land and Painter. A meshit a Hoshef son Painter Huntusig a Tatina on Vanister down Dire. La Bellagitter for Tom Nagas Balalochareach. Shahunarish Knock the Billery. Kevin O'Neill Agus Ta Omega. Toot Fair Faintin so Lagiracht. Bashta Wochel Tasha Ta. The nerves the Tepper Hedeka Axia the Tana. Le Count Scribe. Scorpachan Shuniga Brendan Lynch. And Nostra Fadrick Breheny. Rev Tang of Ireland son, Le Podrick Suller Heinigan Schlitter, Darrow Leary, gone in on a shoot, and Keston a Hur Erin Ray Tower. Sherry Numtonish at a cloak. Paint a scarrow in the Vorn. Henna Hocht and Ida Shacht of Yonagus Kudakana Billery Huntusik Egle Hammer. Adam Murphy, Portugal dealer Fadenton again. Tataku Lasma, Roykon Cutter for Elige, Shin Croke of Tatuachel, a Wochel, Nafornia Hoharak. Yeah, fair play going Shin. Adam Murphy, Glickus and Larry, check on a Schlitter of Vukant, Passure a Have, yeah, she Stigger a Have, Clay and Illan, Nice Fair and Shin. Annie Asmer score, because Anna Hawkto. Anna Hawkto, co-score Riesle, Trino made Galela Dull. Fain in his touch, Sursalina Law Tossica, Fain Desmond, Agus Portugal Leary. Jarafachkoma, Mar Hurchige, Onda Velemata, Darrow Leary, Estocha, Toka Samair and Soniga, Agus Fashinger Hurkay. Vershe Fevrier and a Shinnikina. No Kush Kamena, Dorton Ray Tor of Fech. Tasha Diener and a Kamena and Yov Coffer Rock. Anna Gowals and Aero, Darrow Leary, Shane Maloney, Lauren Enig and Shin. Stop at the oh, Shin Dean.
fágan sé seans ag Ben Moran. Agus mar a dúrís céil hans go cheap Ben gombeach sé os cion na bocan na saoire agus sinna teanna le deireadh na himmartha ach mar sin atá. Agus an ceann címeata ísio aige ach éin an mud is táchtaí címeata crín aige. Sin trícín aige Ben in is tarna le. Díreach agus gach ile ceann a bhúlann sé inis tá sé teochtach go háthain ar Adam Murphy bucht tar éis cúpla ceann na Cormú ná tá Shane Maloney tar éis cúpla ceann na Cormú comá. Se tá Shane na staca lár na park in Ireland ach perdaí ana se tá ceann haindíanta go Shane Maloney tróna. Kevin O'Neill sin ceann deas sa spás. Power agus Adam Murphy an bhartíanta gan Micheál Power an son atá ar rin faoi fethe na galí istóile amach tá puc sleasa ann inis. De Tynagh an bhainistear dún daire rud a hógfort nuair a bheith go chéine ina heasta bhar ríist. Yes, Kevin's great puck amach tiltig Micheál Power and sin fechar seo a ríis fech Kevin's great cinnta bhí ach ní réonta an réitóir. Ní sé bí caoineh ar lecht na himmartha. Bhí sé sa le go leor beidir sa chéad le ach a bhhad níos deacra sa tarna le. Cé bhfuil duine bháin beidir ceacha leor atá seasamh amach ach Matty Kenny. Dianta féróga le cóla agus ag le bhéal idir bheannach na globan is tá sin sa lena chuman dúchas rud thar a bheith speisialta de éon club tá próistir fadansa mar atá och na gáin na Duniry. Yeah, agus sin an rud like is léir goil na hamánathe cóach an isnar hagan Matty is stochas tóchas ardín sin caiidán agus chuann sé breúir na himróirí iad héin a chur you know a gorp, a críthe, a sail, a chur sort a cabh siar ar bhachas an club. Agus imiróirí náfuil taithí chuir a chluí ceanna sé léire, náfuil taithí ar farca Croke go tá fóbhatún na teachtain is, tá aíon mai cráte, meltama ar siúl dar le siúd, an batún ige sin orígan an trasan, agus mar a cínte ar a glóg ach go háide. Tá neomat fáca ach chuirfar bídainach leir neomatí le sin. Tá Maloney chuir in na bhansa, gearisteach go deasige. An cosandóir Dylan McCarthy take amach I me his a chance. Tá Quirk an Sunnistig a ríist. Tá Sheriff Facht an Sunnistig an taction dianta go Darrow Leary. I cinú ná chuireach fáil Cilín. Tynagh an bhainistear dún dair a gá féintach an tosig agus amach inis le Curraí, Porcaí agus na Moon. Darrow Leary. Seoltaisteach sa spás an spricna Adam Murphy. Tá tóca geisiúd agus tá Power is tracar é sin sa agus tá sé chlé. Ábhaín beaga chlé ge Clocán na Duniry. Tá leir seans na Cormú cáile cúgnam ta nuas. Adam Murphy like bheith trúa go dó mar tá sé raus mar in mrór agus is cosúil agus is léir gurbesin an príomh thosaí ath có ach tá an umarcha chortha mua geile déanaí. Cúig nómat atá fógartha. Cúig nómat atá le chur leis an drechas sa tarna le. Fuaile chama. Pista nuas go Kevin O'Neill. Ó rígan I ddíreach sellh a gháilt. Tá méid sin dianta go Cronin. Ach búilte go agus gan is go Céhí ann. Fermat ann with Sean Desmond. Nish David Jordan ddíreach go Chimead las muga. Beg misneach a tastáil túirt bheith scór. Trasna na páircin sa. Agus a bheith seo Ciarán ó níhéach óna dí sethe agus bhfuil sé sin an las muga an gúile. Tá sé féinnig lán Tiarálta. Dylan Roach. Na fórnar choharach. Bhí sin dochreta mar scór ó Dylan Roach an Ilan có géirle sin ach ba chuma leis. Lán muíach agus céfa nach méachnar hatún an scór mar sin agus féchar brasás leis féin. Scór úntaach an sin agus cóscór a gcuingin seo ríis. Nis mar sin. Sin an nómat le dul. Bhfuil sin an dainge bhuacht an dinis. Sa tréimh sé sanna méid an breise tastáil Ian O'Callaghan. Úpar heb na lábh disiste tá Chalíisi campus an son ar chorcaí go Gary McHugh. Pescele, Tom Brisha Tokenish, agus Sean Desmond, agus Neil na Costa Whelan Tech Suas leis, Sean Desmond, agus tá an díanamh in Shaston Howell, they get taco hoin na Gorcaíoch, tá sé chun céine réist. Yeah, agus Desmond a bhí ciúin le Tamil Vahan who was captain na fór nach a ríis, like bhí sé brán an tart fin scór bhí sé tastáil agus Annie Ashin an tríú Coolín again jobh, agus neadar an búlaigh sé ceanníos toachtaí. Na sáirseala go gluthe canis na síintear, Búirte Russell Rovers a gluthe canis na sáirsear, Cad a Harlóig a gluthe canis idir bheannach na glob. Éon féinte bháin atá scarúntaach tá gháic an fachta as a chéilean is aige Clocán na Duniry Ben Moran agus tá sé leistigh an gúile aige Moran.
ó Dimmick Maloney at a glethe sé an buchail. Ben Countess na score na fear cutting me le Tamil and Schliegre Ben Morden on and Schlitter go figure agus rug share in glúis it one Haran Trats non come be mar score a chin co-score reached or shut creta Nes mar sin Ciarán O'Leary aus sa chéad le ach anna ciún sa tarna le tá Corach David ar a dalamh Kevin Maloney and son Adam Murphy tá sé chuiristeach aige tá sé sin cúpla bhís chu níorúteach ará cúpla órlach garad. Sinan de Shviga class Corcaí ón da bhealach an barc amachchan sa a rééis tá an fersan mail criptreis de fríochtaí ana bhhanseach an parke agus pog slasa agus tá Maloney ar ich lísáil. Tá agus tá sé tréis ceanna scoráil ón áit seo féach agus ná neadar bhfuil sé chun an ceann dearna chuir sé tras park go Cork taobh so neadar bhfuil sé chun sinna dhéanamh nó tairt fé béing géirí ar tairt fé. Well, darlam sa últas amachchas amachcha da bhéadach sé an ceanta chur haris sé trasnáin agus an bhail atá ar fé láthir. Well, tá gachar eile déanta ag go dtí seo. Tá is fear. Cúig féidir is lechiad ón gúil. Íseal géir agus tábhar le déanamh stigan son dar O'Leary ag Zéden fólaí atara agus tá an léigar ordathe agus ní bháin son ach tá agan isiacha ar gholar an únsaí Ian O'Callaghan tá Ian leis corta an Arden son leis na firmhóra Power agus Adam Murphy Corach doichlete atara son trána isteach le ferchorcaíocht tóca leis aige Shane Fitzpatrick ómaige Shane an count na hós mar a dúirtá den inú betnis na costantóirí gortaach ordobar aige Shane Field cinnimh sé nó danse na hasamh scúpaisteach aige Cronin tá brise fecht aige Sean Desmond Brendan Lynch an Tynagh-Abbey a habáil aige isiad ní féin leis tanna dhéanamh William Marahan a meice aige Sean Desmond duchnachán na Duniry. Yeah, Sean a rís héna facht aige agus a stócha sin an William Marahan ó túna rís ó Schlitter fada ó cúla hatína ach look Schlitter ag Shane Maloney an seo seans féidir có agus íle có ach tucha second Shane Maloney tá Shane bocht mar a dúirt ina stack mar nach féidir glúiseacht buaite Anthony Cronin drama siar amach go deire Padraig Breheny go cíacrach ar thóir Shelime na cána Duniry an count an scúpaisteach an son ord chosint aige David Jordan an countnas tachtaí buaite riamh aige tá na dóg séite an réiteoir agus is iad knacán na Duniry ó chorcaig choraí ile éireann rád idir bheannach réitna glob agus sé Adam Murphy atá ránna agus níos sé mar leach na himara. Yeah, like reach for sé cool agus cool agus och gúlín Captain Cager chuir sé roiint cín maithe now Pias sé suas croigh sé anna cuidordí agus bhór sé cúpla cúlín Harbh taucht ó future éis ó cúpla pups éir a bheith á gravéis go glór cormúach a le héad a cinreach I héan agus Sean Desmond sa denmé durnach an sin bíidir a rás. Fair play agus cáid ard bhla hart go Shane Field siar an sin ibre a dó bhí sé sin dó creta maithan sin leo freis. Agus an malacht tá orna na gailí sa chréibh sa sé seachtú canis caiite go fórda difriúla ach tá muintear na chomain broadúil tam cintas tína an bhainistear dún daire ach is tíar muintear chorcaí atá a ceileúra an sa an cuman nar bhuaig iris cléthe grúpa críomh a bháin I cheadam líon an nuas tugach isteach Eddie Enright ó chúla saoile agus tá tríocht caiteige Eddie ar an grúpa seo a bheaghnú bhór an grúpa céanna agus ó canis chorcaí chud ar raig bhód a créibh na mún agus an sa ar fáic an chrócaig an staid cáiliúil seo an fód naofa cé go raibh cúpla teisteá a ligad ar mó ar deire hir the has the Kinnery suas Sean Desmond Dylan Rocher dúiseach Sean Desmond le héan bhíor dhéar na himara ach bheocht trúg a le héad de haspántas. Like count it just duchret if you should duchret to maithan sin nach if you should saléir go raibh sé gorta le beidir denomid le dul mar ní raibh sin an Schlitter ní raibh sin an scórnál ach duchret an jobh. De bheith taspántas hart taspántas aige Shane Maloney ach sé críochaigh dear na matna go bheith tucána Duniry na chorathe dó cúdaí go cusan náid a hochtaí go tíine an bhainistear dún daire.
Agus Lumen Shire Dave Lina, Tha Adam Murphy, Leach Damerhead, the Hood AIB, Watergrasshill, All Ireland champions after what an epic battle. How does that feel? It's hard to put into words. Doesn't feel real, to be honest. Streams. It was such a battle. I mean, it was a game that you were dominating, I thought, for the first half. Then Abbey Duniry came back at you with all guns blazing. It was a draw game coming down the stretch, and then Sean Desmond's goal to seal it. That must be so special. That's summed Sean Desmond up to a T. One of the best hurlers I've ever played with. Great heart from the Galway crowd. We knew they were going to come out, all guns blazing. Just happy to snatch it at the end. Yeah, is this the greatest moment you've ever had in terms of a hurler and here in Croke Park to win with your club in your parish? It's the greatest moment ever, never mind hurling. Listen, congratulations, Cohortachas lad, Adam Murphy, Leach na Himmerha, AIB, agus an Shaw, Tá Jennifer Lyons, Conan Gradam of Runner, Adam. She, Tan Chummer Adam Murphy, na Credden She, if you hang with Leach na Himmerha Bootje, every dog's knees tachtly false, will crave na here and Bootje, get the con, na Duniry, ach an Tarna Lashin Nisha, Visha, Cohuntach Vor Anschlitter. Oh, V, agus Dylan Roach and Shinny Hain for Shakulin on a Hawk. You know, Adam Murphy, Tigam, or Visha Boolin, a puck and a Sarah, because Beda Korsha, Trino Kerrikin, a Mua, Fos, Visha, like Visha on a Va, and Tussie is dying Cherry via Kyo, Visha Rousing you. Agus befriend lady, that fiach the Shambaloni, Gimmer Talk, Corner Brun Hole, Ege walked around and Charlotte Burns. Agus a lock tacky acta, or in Kedal Shees. But while I'm so Cogarges a goal, Lashanda, Erin, Marialar, Ard, Tash Bonta, Somani acta. A Tamajinier Akel and we and Shahan you. Dogship Gockrud Aaron Fark and you. August has Suggen Govaranda Erin and Yeva or Torres Father Gaji Park and Crokig. August Higliv Birch of a Inta Brodul. Marial our Neerakti in you. Hugship Land Shimsiak the doing. August Kivlinston Sky. Cogarges Dunda Erin. Ladies and gentlemen, we have just witnessed an incredible game of hurling today. It's a pity there had to be a winner and a loser, but both teams deserve such credit. But while I'm buoyas a coalition Rachel Colin MacDonald, Far O Club Neve Gall, Egundi Intrama Emel Fersha, August the Kij Ifagi, Gurakid Milama Hagav, Mariala were Neerak the Donak, August Dalek, or Fudna Chira, Mar Rachori. I would also like to thank our sponsors, AIB. This competition certainly lives up to the title that they put on it. It is the toughest. Therefore, whenever you get here, you have had to be tough. And ladies and gentlemen, to Tynagh-Abbey Duniry, I know you are disappointed today, but your club is an example of how to refocus and re-strategize in the face of rural depopulation, come together, amalgamate, and take yourselves the whole way to Croke Park on All-Ireland final today. You should be so proud of yourselves in so many ways. My chef Tynagh-Abbey Duniry. But tonight, this cup is going to the hill. You like a cat with 9 lives, particularly on the very first day, on that day in August, when at half-time you were 10 points down against Carrigaline. You come back, and this man to my left scored one of the goals that won that game for you. And he's come to Croke Park today and done exactly the same thing. So, Aghini Ursula, August Winter Corkig, it's a great honour for me to present this cup today to a wonderful captain and a great leader, winning his 2nd championship medal today as well. He's already won one with Emma Kelly in the Cork Championship. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only captain of Watergrasshill, Sean Desmond. Sean Desmond on corner Harchown a Chubin. The Vulture Crab the Hen Fee Fehla Corkig Hidden Lena Hen. Pedigur Tocht the Eggs Kamog Henig on the Crabs of the Boot Lena Homenaga. Curry Ili Aaron Idrivana. Jeez, this is mental. This is crazy. It's an absolute honour to be up here to accept this cup on behalf of the Watergrasshill hurling team. These group of lads are the definition of hard work and commitment.
They turn up week in, week out, and throughout the whole year, they've answered many questions with the hurling, and today was no different. I think to a man there can be nothing but good things said about this group of players, and for all of us, we're so proud to wear the Watergrasshill jersey on days like today, so a massive round of applause please for this group of players. I'd like to thank all our sponsors, especially our main sponsors, Ross Centre and Watergrasshill. To have sponsors like Ken involved in our club is so important for us as a club and a team to be successful, so a round of applause for our sponsors. I'd also like to thank John and Betty of the Hub Bar for their support and backing throughout the year. They're a massive part of our club, so a round of applause for them too. We are so lucky to have incredible people involved in our backroom team. From Angela, Marky and my own mother, who feed us after sessions and matches, to Bader, Ger and Stevie, who put up massive time and effort to make sure we have everything we need for matches and trainings, to Gaza, our physio, to Dan on stats, to Tynagh, our bus driver, to Jenny, our secretary, Flash, our chairman, and to our management team of Noel, Sticky, Pat and our S&C coach Alan. You've given us so much commitment, and if not more than the players throughout the year, and it doesn't go unnoticed, so thanks very, very much. But there is one man that brings it all of this together, Mr. Eddie Enright. This man has given so much to our team and our club over the last number of years, and we are so grateful to have him involved with us. Thanks very much to everyone involved, we really do appreciate it. To Tynagh-Abbey, Duniry, lads, you can hold your heads up so high, and I genuinely mean this from the bottom of my heart when I say it. You're the toughest team we've played all year. You can hold your heads up really, really high, and I'm sure you'll get back here at some stage. So cheers for Tynagh-Abbey, Duniry. Cheer hip. Hip hip. Hip hip. To Cullen and his officials, I'd like to thank you for contributing to an excellent game of hurling there today. Without Cullen and his officials, days like this are impossible, so a massive thanks to the officials. I'd like to thank Croke for having the pitch in super condition today. It's a great honour for all of us to play on a surface like here today, so thanks so much. I'd like to thank AIB for running such an incredible competition and giving us opportunities like today. And finally, to the people of Watergrasshill. You have turned up week in, week out and followed us all over the country. We are so grateful to have you as our supporters. The backing you have given us is unbelievable. We sometimes don't make it easy for you, but you are a crucial part of our success. I hope to see you all back in Hill tonight. Hillamo! Anna Hasker Fadden son Sean Desmond and Captain Alex Nacht Rahul Gurluch Michael O'Driscoll Let's Captain the phone and off left namely in the Duke a top Gorte Legs not very Dulcan Park and so Tynagh Shane Field Ferry Levier Ouser Fadden saw Tynagh agus being Gashki get test all of this but the no so very scription counter noch last week them gossing this hog Sean Desmond the hands for Shane Cole ach sorry like can straight agus Eddie Enright, tá gaisce diantaige. Tá gaisce diantaige agus an Uran Banistíach agus na himróí seo agus saoligh na ledna sin a bhí gimmert le McKilly comá like a lehéad a bhliain a bhí có a gimmert le McKilly agus lena glub dúchas féin ach Shane Field bhí sé rás anna hóga le Darragh O'Leary a smutan an sin Anthony Cronin go má Lorna Parka ach Adam Murphy, Ciarán O'Leary agus Sean Desmond bhí ar rás chun tosig. Craig O'Blinahain, bhuic na cána Billery, Crave Sóisiir Chorcaí an chéad Crave more of Water. Agus fé bliana and son Water is Crave idir bhean a Chorcaí príomh idir bhean a Water im léana. Agus is mai leo na tréimh sí fé bliana son agus tá Crave eile buirtean sa a Nubacha an ceann a small fós. She's goed veel. Garmagad Tav Lamanish Tá Banistor, Chunacana Billery, Eddie Enright. I don't know where you even start to describe that. I mean, you must have been just living on your nerves throughout. What a game. Yeah, look, number one, what a game. I think Hurling won today. You know,
I think a really tough game all the way through, a battle. An All-Ireland final as you'd expect, right? And I think a really high standard of hurling, a really high standard of defending, and we're just delighted to get out the other side. I think what a game, that's all I can say. You know? And the momentum's just seemed to have swung away from you, Eddie, halfway through that second half. You were 4 up at half-time. Shane Maloney then just brought the whole thing to life. He was impossible to stop. What brought it back in your favour then? Yeah, look, I think you're right. The third quarter, they came right back into it, took the lead, and we were at 6s and 7s a little bit. And but I think, look, we've really concentrated in the last 10 minutes of every game. Can we come back into it? Can we? And I think our fitness levels are quite strong. I think we showed a bit of patience today. We showed a lot of character. And the last 10 minutes, I thought we did really well to create a lot of opportunities. Some we took, some we didn't, and kept stuff going at it, and we got the break of the goal at the end. And you know, so but I think it was the character of the team. To be honest, I think we've come through some tight battles during the year, particularly early on in the year, and I think that stood to us today. But the physicality that Tynagh brought to it was incredible, and something we hadn't come across, I think, up to now. And it took us a while to get to, especially that third quarter, it took us a while to get to adjust to that. But in recent times, I mean, just to give the broader context, Watergrasshill haven't been able to win a game back in the Cork Championship. A couple of draws, staying out of relegation by the skin of your teeth, and then everything changed this year. Just can you describe the progression and the journey you've been on? Well, I think players are always there. I think we've been very unlucky. We drew 5 games in the last 2 years, so you know, I think this has been building for a long time, to be honest, Donald. You know, there's 20 years of work on into this between all the underage coaches, and the talent is there. And I think we pushed them this year, we pushed their fitness levels, we pushed the structure. We did some, I think, things behind the scenes that helped, and we got a group of players that really bought into it. And you know, we've 35 to 40 players training regularly. It's, you know, I think it drives itself down. And that whole ecosystem with the club, the community, the players and the management team, I think it really worked this year, you know, and it clicked. Sean Desmond's goal at the end, it literally was a break of a ball that separated the teams. Yeah. I mean, part of you must feel for Tynagh-Abbey Duniry as well. They went down with their all guns blazing. Yeah, what a team. You know, they brought all their guile, their physicality to it. And yeah, we thought we could have got 1 or 2 breaks in the first half maybe. We got it in the second half with that break, and no better man than Shawnee to put it away, you know. Congratulations, Eddie. Great victory. Thanks, man. Sorchlahe gan an áras fad agus an chéad scór bachtan soige David Jordan chun Tynagh an bhainiste dúndaire a chur chuntasach lúsach lethe achta léirigh Murphy mar a bhís gon ghéanach sé a bhaid lúsach lethe agus an tríúireach déirigh le buchtint Brendan Lynch an son binéan naíon neomta chur Cnocána Bilrí chuntasach den géadúir agus a léirigh Murphy a réist a techt a dó le hama a chumas le gáfeinte as a chéile agus bin ceanna le covíidir chead a féinte chuntasach féin drásan agus an son chnicimar sa tarnile an chéad chuig neomatíag tá spátas chomáile henta spátas éanair ó Shane Maloney ó Nimmert ó Focan na Saoire ó Foc Sleasa agus stracan le gortú drama mar dúirt Paul agus is a dégan íatach sé choraí ach dimig súd as a gluthe dá bharasan tháinig Cnocána Bilrí ar náiste agus Sean Desmond leis an gúlsan action dénig na himre an áiríide agus b'né scarí díon ben mór na cheanhénig bhaile Tynagh an bhainiste dúndaire an son sa tarna lecht níor lóra héana hochtaige Adam Murphy náideide ige Shane Maloney sártha spáanta seo lána bertacha ach a déirí héad mar dúirt Micheál an brise a bhábhar Cnocán na Bilrí choirí idir bheannach amána na hÉireann. Cool Sean Desmond sin éon difriocht a bhíad an na fórna agus Mark bhí sé an na dramatúil a tacht síos ag deire agus thug sé scór mórchan an ceann seo bhuachan. Thar a bheith dramatúil ar fad. Na fórna gobar fan an tarna le go léir. Ní rá mar in iad scarúnta néchar ar frisin slitar an sin go dtí Sean Desmond agus you know, ar nós Predators haspáin sé an short skilletáge annachríoch ar fad agus Anna Iachar de Tynagh Manister Dúndaire an cúil sin agus Deran Cliffe sin Anna Iachar góibh ach har a bheith dramatúil agus fair play de Cnocán an Biolraí tá an bua feite go agus
Annach le. Omáint don céad scá bhí le feiceála inmh I Barca Croke. Look, tá sé cruálach mar chluthe, mar a chunig mar gomininic. Agus bhí ardchluthe ag Shane Maloney. I mean, bhreatha trúa dó siúd beidir th réon imreoir eile, an méad a dentaige le gaiileh lena choman an sa tránóna, dimmer sé th bar, fuair sé scóranna úntacha mar a chunig mar an sa fóscríochnig sé a dé bhí cheart. Ceantar an taspáintas is fearr a chuna mé beidir ag gréibh an club le déanaí agus just an méid a bhí sin an aníanamh, like, you dúsáid siad na líróidí seo go cliste ar héamh ach a le héad an na scór na sá gachi le héamh agus an méid atá déanta ag le cúpla bbliana nuas ag dulin ag an gortú a bhí ag gceist ach bhí éis a gcuine sá beidir an tosaí is decre faoi éis a bhí mo chuine le blianta. But tá is ag gacha le duine an méid atá sé an aníanamh agus tá sé sin déanta le a club le a chúndé le blianta. Ní minic a écann tú imreoir mar son agus na héachtaí atá déanta aige is féidir leis a bheith anbhródú as a méid atá tucha don club inniu. Yeah, agus an iran galéir Tynagh Manisteir Dúndaire a bhíidir just go thúntaach ach béidir just an bearna a bhí atra ag letham just ní éad a díist cosan an chéad le annach chuid ortha. Seach, I lár an tarna le, bhí siad contosig, cholín contosig, bhí cúpla seansna chun dul gá cholín contosig, beidir trí cholín contosig ach heportha na seansna churthar an trasnáin. Bhí Canochan an bulraí bhí siad ag strachailt ar fud na parca, seachas Adam Murphy sna tosathe bhí siad ag strachailt agus fuair siad scórna ar an bhríthonsaí agus in dearan le an cúil agus fair play go. An cúil an differ. All right, so Sean Desmond an leach, an captain agus an Faradigm sé cúil an bhua. Conas a bheith an deir seachna se chuing nar a bheith cluichí canis, Amána agus Pella na seinseir a going, na fianna agus na sarshélig in na máint, cúla agus ergil hiráin na bell ar ag a héanach log dé dánig se chuing. Sinné deire denta mar sin néamh leachtain na thugló craibh na sóisiir, chunacáin na billarí craibh idir bheannach na airnan sa tróna, tres límid lotha, tíimiid se rís an deire seachna se chuing.
long, long ago, the Olympics was for amateur sports people, and that went down the tubes. So I figured that the GAA lads and lassies, and they're so honourable, and they're giving us all this entertainment for free. I think they're going to end up getting paid. I do think that they get expenses, don't they? I think, yeah. So mileage and stuff. And things like that, yeah. Mileage, dear God. Imagine GAA players filling in the forms to the 163 kilometres. Oh, boring. Listen, sorry, once you can get it, Sean, is the main thing. Exactly. You know what I mean? And they deserve, like, they work hard. They do. Not long do they play for the counties and the clubs, they give it back to the younger players in the clubs as well. They do a lot of things. This is, they work really hard, but that's the difference, isn't it? I always find it shocking because you forget for a second they don't get paid. Yeah. Do you know that kind of way? And as we talked, it's an age-old debate: should they get paid? I'm pretty ignorant to the sport like yourself, but I can see that they have to get paid in some way, shape, or form. If it's not through this way, it'll be through that way. Is it all at the end of the day a way of paying them? Do you know, getting your tax back is a way of getting an income. So is it not that we just have to look at the whole thing and figure out how are we going to reward these people for actually giving them? They're giving their life. I don't know how they do. They're going through so many hours. They dedicate so much of their lives. They're incredible athletes, like any athlete. As well as Noel mentioned as well. Exactly. And then an injury and everything stops dead. Yeah. That's true. Yes. It's so true. But lads, we're going to leave it there for now. But you're going to stay with us. We have things to give away. We want to give them away. We have a competition, and the 5-star Tynagh-Abbey, the Marker Dublin Hotel, has just launched its new Valentine's package. Yes, for all you lovebirds and non-lovebirds out there, I'm sure they can go too. Valentine's is just around the corner, so for more information, check out anantara.com. This is it. You can celebrate in the Anantara Hotel. You can stay with a friend or someone else. Who knows? Stay for 2 nights anyway on a weekend of your choice in one of their fabulous junior corner suites overlooking the stunning Grand Canal Square and Bourgosh Energy Theatre. You will relax and unwind in the luxury surroundings where you will enjoy a delicious breakfast each morning and a 3-course dinner with a bottle of wine in Forbes Street by Gareth Mullen's restaurant, one of the evenings of your choice there. But Sinead and I wouldn't send you to Dublin without a few bob. There's €500 full of love. Here's the question. Or Rome? If you think you know the answer, call 1517 71 71 44 or text COMP followed by your answer and name to 57886. Maximum cost per entry is €2.50. More details on rte.ie/competitions. You must be over 18 to enter. Lines will close at 5:25 today, and remember, we will be announcing the lucky winner before the end of the show. Now, still to come, we will be talking about how to revive your energy after a winter illness. We have nutritionist Ivano Shaughnessy here to tell us how to do that. Yes, we do, and we're back with the panel after the break, and we'll be asking if parents are too controlling of their children these days. Let's see what they have to say. Easing into mornings, Shark Flexstyle sponsors today on RTE. BYD, the biggest car brand you've never heard of. Here's what to expect. Expect choice. Expect fully electric and super hybrid. Expect so much more as standard. BYD. Discover our range today. What happened? You wouldn't believe it. Broke down, didn't I? Had to flag someone down. He gave me a tow and dropped me off nearby. And then I walked the rest. What happened? Car broke down, didn't it? Rang Allianz Breakdown Assistance. Grabbed a coffee. Get 15% off car insurance online at allianz.ie. Grand. You write it, we underwrite it. Allianz.
The Harvey Norman Big Sale is now on with big deals on cooking appliances. Cook with precision using the Miele Induction Hob, featuring Comfort Select for intuitive control and precise power, now $929. Or enjoy hassle-free cooking with the Miele built-in electric single oven, featuring pyrolytic cleaning for effortless maintenance and a spotless oven, now $104.9. Plus, get a €100 Harvey Norman gift card when you purchase both products. With interest-free finance terms available and our best price guarantee, why shop anywhere else? The Harvey Norman Big Sale now on. Isn't this nice? A platform to manage your savings your way. A single login lets you seamlessly transfer your savings to banks across Europe with absolutely no fees. Take control and make the most of your savings the easy way, so you can focus on what matters most. Get better rates for your savings today on raisin.ie. Easy, flexible, secure. Bluestone. Check out our neighbourhood. These are my wheels. This is my favourite hangout. There's my boys, as usual. Here's where I get wild in the kitchen. And this is where you drop off the parents. Get a bit of me time. That's how we roll. Bluestone, welcome to our neighbourhood. The Hillary's Big Winter Sale just got even better with an extra 10% off absolutely everything. That's on top of up to half price off hundreds of made-to-measure blinds, curtains and shutters. And right now, get free thermal lining on our favourite Roman blinds and curtains to help keep your home extra warm and cosy this winter. Our expert advisors ensure a perfect fit with measuring and fitting always included. Call 1-800-818-588 or visit hillarys.ie to book your free in-home appointment. Be quick, extra 10% off everything ends 3rd of February. Easing into mornings. Ninja Double Stack sponsors today on RTE. Now, what's got Ireland talking? Well, we've got our panel in studio with us still, but we would love you at home to join in on the chat as ever. So here's the number. It's on the screen now, 087 933 33330. Do get in touch. Now in studio, we have Shaman Sanjay, we have Terry Prone, and in our Dublin studio, we have Nuala Carey. Shaman, I'm going to start with you. What's Coleman Noctor saying? He's talking about shepherds and not engineers. Basically, is the title of this article. Children apparently need shepherds, not engineers. And what he's talking about is there's a difference when you're a parent between guiding your kids along and controlling everything they do. Basically, he's saying that parents are making a mistake of thinking it's all about them and like you making all these decisions for your kids. They're going to do this after school thing and they're going to do that one. You should be leaving it basically up to them and kind of being like a soundboard more so, like letting them realise and make their own mistakes. If they do something they don't like, then they realise it themselves. He's encouraging parents, he's 4 things. Focus on the big picture, stay calm and resilient, foster independence, which means allowing them to make mistakes, and work with individual strengths. So it's an interesting theory. I like what he says when he says, in a world where childhood achievements reflect good parenting, it's unsurprising we've slipped into engineering, not shepherding. So basically, like you're getting the reflection off your kids. I don't know, it's one of those funny ones, like, if I let my daughter do anything she wanted, like, I think she'd do more. Do you know? Like, she chooses her after-school activities, but she does so many of them. I know if I just said, OK, let's do what you want to do, I'm just going to shepherd you, I'd be literally a professional taxi driver. Do you know, like, she'd do everything. So I know every child's different, but in my world, I don't think it would apply. But I understand. I think what he's saying is listen and kind of go with some of the things they want to do rather than maybe just doing everything. So many things now. So many. Years ago, when we were young, we had football, and that was it. There was Gaelic football. There was no other choice, Terry. And if you were good at it, you played, and if you didn't, you watched the lads playing, and that was it. Now there's so much choice there. Where do you even start? But it's fascinating, Barry. It's whose choice is the choice? Because the kids get started on ballet, music, art, all of these things before they know anything about it. You know, they're just sat down and, OK, now here's how you draw a cat. But it's also not really the parents' choice, because the kid is going to say, but all my class are doing X and Y. So it does boil down to you being a completely innocent taxi driver. That's your function. I mean, I'm surprised at the writer of this piece, Coleman, isn't it? Yes. Talking about people being engineers as parents. It seems to me that they're not engineers at all. They're also not shepherds. They're just
drivers. They're just glorified driver. Nuala, what do you make of this story? Well, for a lot of the activities that I suppose we're thinking of, maybe music classes, ballet, like they cost money. So sometimes you can only afford to do what you can do, and maybe, you know, you can. Now I say this as somebody who doesn't have children, so I'm a little bit removed, but I would hope people don't over-schedule their children either. We talk a lot about the power of rest for adults, but it's okay for children to rest as well too. And sometimes perhaps we might underestimate them playing with their friends out the back garden. Now, at the same time, if a child has a particular, I suppose, talent, say, for music, if you could nurture